வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மித்ராவின் பார்வை. நான் உங்கள் மித்ரா ஃப்ரம் ஸ்வீடன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ல மீட் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலாக வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு முதல்ல வந்து சாரி கேட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் வேறு ஸ்கெடியூல்னால எங்களால் கரெக்ட் டைமுக்கு 4:30 வர முடியல. அண்ட் எந்த டைம் போடுறதுனும் அதே மாதிரி கன்ஃபியூஷன் தான் நேற்று மாதிரி. ஸோ வி ஆர் பேக் நவ். இன்னைக்கு பேச போகிறது வந்து ஏன் வந்து பிஜேபி வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்க, அவங்க கிட்ட உண்மையாவே இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கா, ஏன் அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிலீஸ் பண்றாங்க. ஸோ கண்டிப்பா அவங்களால திஷா கேஸை சால்வ் பண்ண முடியுமா? திஷா கேஸ் சால்வ் பண்ணா கண்டிப்பா சுஷாந்தோட கேஸும் சால்வ் ஆகும். ஸோ அது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ இது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்க போகுது அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ பிஜேபி எக்ஸ்போசிங் எவிடன்ஸ் இன் திஷா சாலியன்ஸ் கேஸ். ஏன்னா அவங்க வந்து கடந்த ஒரு வருஷமா இதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. லாஸ்ட் இயர் வந்து நிதிஷ் ராணே அவர் பேச ஆரம்பிச்சாரு, ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்தாரு, ட்வீட் போட்டாரு. அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்டா சமீபமா அவங்களோட அப்பா வந்து அதை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஹோப்பும் கொடுக்குது. ஆனா இன்னொரு சமயத்துல நம்மள கன்ஃபியூஸ் பண்றாங்களோ, இல்ல இதை வந்து பொலிட்டிக்கலா அவங்க வந்து சாதகமாக்கிக்கிறாங்களோ அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இருக்கு. ஸோ இதை பத்தி தான் விஜய் பேச போறாரு. அது எவ்வளவு தூரம் நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் விஜய்ஜி. வணக்கம், வெல்கம் பேக். தேங்க்யூ மித்ராஜி. வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே, ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத், ஜெய் சாய்ராம் மக்களே. சூப்பர். நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் இன்னைக்கோட டாபிக் நீங்க பாத்தீங்கன்னா why BJP is exposing evidences Disha Salian கேஸ்னு. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங்ல இருந்து போன வருஷத்துல இருந்து நிதிஷ் ராணே ரொம்ப ஆக்டிவா இந்த கேஸ்ல இன்வால்வ் ஆயிருந்தாரு. ஐ மீன் லைக் சப்போர்ட்டிங் திஷா சாலியான் அண்ட் ஏன் அது நடந்தது. ஒரு நிமிஷம், வந்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஹாய் சொல்லிடலாம். நீங்க அப்படியே எடுத்த உடனே செம்ம ஃபாஸ்டா போயிட்டீங்க. ஷூர், கண்டிப்பா கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா நீங்களும் நீங்க ஹாய் சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. ஜானுமா, எல்லாருக்கும் குட் ஈவினிங். யோகிமா, வணக்கம், குட் ஈவினிங். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங். நாளைக்கு வந்து சஜத் சார் இஸ் கோயிங் டு டாக் அபவுட் ஹிப்னாட்டிசம் அண்ட் டபுள் ஸ்லிட். நீங்கள் வந்து சுஷாந்தோட அந்த அவரோட ட்விட்டர் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி தான் அவர் பேச போகிறாரு. அண்ட் வேற என்ன, ஹரிஷம்மா வணக்கம், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங். Shashiji, vanakkam, namaste, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much for joining us. I will take you one session. I mean, Vijay finishes now. Thanks, Shashiji. And Namaste, Shashiji. Vanakkam to all viewers once again. Joji, vanakkam. Thank you so much. Yes, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஜோ புதுசா இருக்கு பேர், இல்ல நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனா? சூப்பர். ஜோஜி மேம்லாம் சொல்ல வேணாம், நீங்க மித்ரனே சொல்லுங்க. யா எக்ஸாக்ட்லி. சோ மறுபடியும் எஸ் டாபிக் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேச போறது வந்து ஏன் வந்து பிஜேபின்னு இல்ல, பட் ஏன் வந்து இப்ப மகாராஷ்டிரால நிதிஷ் ராணே, நாராயண் ராணே எல்லாம் வந்து இவ்வளோ தீவிரமா வந்து திஷா சாலியான் கேஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. கடந்த 2 வருஷமாவே நிதிஷ் ராணே ஆக்டிவா இதுல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நம்ம அதை வந்து ஒத்துக்கணும். அவர் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து சொன்னாரு, ஏன் ரோஹன் ராய் கேள்வி கேட்கல, ஏன் வந்து ரோஹன் ராய் வந்து என்கிட்ட எல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தான், எனக்கு எல்லாம் தெரியும், சம்திங் அந்த மாதிரி ஒரு எவிடன்சஸ் எல்லாம் இருக்கு என்கிட்ட, நான் சிபிஐ கேட்டா நான் கொடுப்பேன், அந்த மாதிரிலாம் வந்து அவரோட ட்வீட் வந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த டைம்லயே. ரீசெண்டா போன வாரம் நடந்த அந்த சில இன்சிடென்ட்ஸ் பத்தி தான் பேச போறோம். பிளஸ் அது மட்டும் இல்ல, முக்கியமா நான் சச்சின் வாசே எப்படி வந்து திஷா சாலியன் கேஸ்ல வந்து இன்வால்வ் ஆறான், இல்ல நிதிஷ் ராணே பண்ண ட்வீட்ல வந்து அதுல கிளீனா வந்து பிளாக் மர்சரிஸ் பத்தி அந்த ட்வீட்ல சச்சின் வாசே பேர் வருது. சச்சின் வாசே எப்படி வந்து திஷா சாலியன் கேஸ்ல இன்வால்வ் ஆறான், அகெயின் இது எல்லாமே வந்து அவங்க பண்ண ட்வீட்டை வச்சுதான் நம்ம லைட்டா அனலைசிஸ் பண்ண போறோம். நம்ம பார்க்க போறோம் என்ன நடந்திருக்கலாம், இல்ல என்ன ஏன் வந்து திடீர்னு இப்படி பண்றாங்க. பட் இது எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா சூடு பிடிச்சது நம்ம நாராயண ராணே போன வாரம் பண்ண ட்வீட்ல இருந்தா. இதே மாதிரி திஷா சாலியனும் நம்ம SSRையும் வந்து கொலை பண்ணிருக்காங்க. திஷா சாலியனை RAPE பண்ணி நம்ம SSR வந்து அதை கொலை பண்ணிருக்காங்க. SSRக்கு வந்து அந்த பண்ண ஆளுங்க பத்தி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே தெரியும். அதை தெரிஞ்சதுனாலதான் வந்து நம்ம SSRையும் வந்து இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து கொலை பண்ணிருக்காங்க. அந்த ஒரு பயங்கரமான ட்வீட் தான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பத்த வச்சது. அதுக்கப்புறம் நடந்த ட்வீட் வந்து சந்திரகாந்த் பாட்டீல். நான் அந்த எபிசோட்ல சந்திரசேகர் சொல்லிட்டேன், மன்னிக்கணும் மக்களே. சந்திரகாந்த் பாட்டீல் இவர் யார் பாத்தீங்கன்னா பிஜேபியோட ஸ்டேட் பிரசிடென்ட். ஸோ பிஜேபியோட பிரசிடென்ட், மகாராஷ்டிரால பிஜேபியோட பிரசிடென்ட் சந்திரகாந்த் பாட்டீல். அவரு கிளீனா பண்ணிருக்க ட்வீட். அவர் என்ன சொன்னார்னா, மார்ச் 7 திஷா சாலியான் கூட நடந்த கொலை பத்தி
ஃபுல் விவரம் வெளில வர கொடுக்க போறோம், பிளஸ் அந்த கொலைகாரங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுப்போம்னு அந்த மாதிரி ஒரு ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு கிளீனா. நம்ம டேட்டோட சொல்லியிருக்காரு, மார்ச் 7 நாங்க எல்லாம் ப்ரூஃப் எவிடன்ஸ் முன்னாடி வைப்போம், பிளஸ் கொலைகாரங்களுக்கு தண்டனை கண்டிப்பா வாங்கி கொடுப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு சந்திரகாந்த் பாட்டீல். அப்ப பண்ணாரு ஆஃப்டர் நாராயண ராணே. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வச்சு பார்த்தோம்னா ஐ மீன் லைக் ஏன் இப்போ திடீர்னு ப்ளஸ் இன்னொன்று கூட நம்ம பேசணும், எப்படி வந்து சச்சின் வாசே வந்து இந்த கேஸ்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்கன்னு. நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே தெரியும் எப்போ வந்து சச்சின் வாசே ரீஇன்ஸ்டேட்டட் இன்டு மும்பை போலீஸ். அதுலயே நம்ம ஒரு எபிசோட் பண்ணியிருப்போம், கண்டிப்பா அதையும் நீங்க வந்து லிஸ்ட்ல போய் பாருங்க. எப்படி சச்சின் வாசே வந்து மும்பை போலீஸ்ல ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணப்பட்டாரு, ஏன் பண்ணப்பட்டாரு, யார் பண்ணாங்க, அதை பத்தி கூட நம்ம பேசணும். பட் லைட்டா அதை டச் அப் பண்ணணும்னா, கிட்டத்தட்ட 15 வருஷம் சஸ்பெண்ட் ஆன சச்சின் வாசே 6ஆம் தேதி ஜூன் 2020 தான் வந்து மறுபடியும் ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணாங்க. அப்புறம் திஷா சாலியான் நடந்த கொலை 8ஆம் தேதி, நம்ம சுஷாந்த் சிங் ராஜ்பூத் நடந்த கொலை 13ஆம் தேதி. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப அவசரத்துல தான் வந்து சச்சின் வாசே வந்து மும்பை போலீஸ் ஃபோர்ஸ்ல 15 வருஷம் கழிச்சு ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணாங்க. அவரை சஸ்பெண்ட் பண்ண காரணம் கூட வந்து கஸ்டடியில ஒருத்தர் வந்து அவர் கொண்டுட்டாரு, அது மேல கேஸை போட்டு அவர் வந்து சஸ்பென்ஷன்ல வச்சிருந்தாங்க. சஸ்பென்ஷன்ல கூட அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னா சிவசேனாக்கு தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு. ஸோ ஹி வாஸ் அ சிவசேனா லீடர்னு சொல்லலாம், இல்ல சிவசேனா சிவசேனாக்கு ஒர்க் பண்ண சிவசேனா ஒர்க்கர் நம்ம என்ன சொல்லலாம். பட் ஹி வாஸ் எ வெரி லாயல் சிவசேனா ஒர்க்கர். மறுபடியும் ஸோ ஓகே, இவனோட லாயல்ட்டியை பார்த்து தான் வந்து யார் பண்ண, நம்ம தெரியும் யார் பண்ண ப்ரெஷர், உத்தவ் டாக்ரே பண்ண ப்ரெஷர்ல தான் வந்து அனில் தேஷ்முக், ப்ரெஷர் சொல்ல முடியாது, உத்தவ் டாக்ரே இப்போ சொன்னதுனால அனில் தேஷ்முக் வந்து பரம்வீர் சிங் தான் அந்த டைம்ல வந்து போலீஸ் கமிஷனர், அவங்க கிட்ட சொல்லி இவனை வந்து ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணாங்க. ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ண காரணம், முக்கியமான ஒரே ஒரு காரணம் வந்து இந்த நடந்துட்டு இருக்க இல்ல பண்ண போற இந்த கொலைகளை கரெக்டா பண்ணணும். அவங்களுக்கு நம்பிக்கையான ஆள் வந்து சச்சின் வாசே. இந்த கொலைகளை கரெக்டா பண்ணி இதுக்கு வந்து கிளீனா வந்து பண்ணும். அது மட்டும் அதெல்லாம் கூட வந்து கரெக்டா பண்ணிட்டாரு அந்த டைம்ல. பட் மாட்டினது பாத்தீங்கன்னா அண்டாலியா கேஸ் பத்தி கூட நமக்கு தெரியும். அவர் எப்படி வந்து அண்டாலியா கேஸ்ல அவர் ஒரு பெரிய ஹீரோவா பண்ணணும்னு தான் ஃபுல் அந்த அண்டாலியா கேஸோட நம்ம ஃபுல் பிளானை பார்த்தோம்ல நம்மளுக்கு புரிஞ்சு போயிடும் என்ன வாட் வாஸ் அவுட்கம். அவங்க என்ன எதிர்பார்த்தாங்க, ஆனா அது எப்படி வந்து மாறிடுச்சு. அவங்க எதிர்பார்த்தது வந்து சச்சின் வாசே கேஸ், இந்த கேஸ் சச்சின் வாசே இந்த அண்டாலியா கேஸை சால்வ் பண்ணி ஒரு பெரிய ஹீரோவா வெளில வரணும். பட் ஆனா அது அப்படியே டோட்டலா பேக் ஃபயர் ஆகி இப்ப சச்சின் வாசே அனில் தேஷ்முக் எல்லாம் வந்து கஸ்டடியில உட்காந்துருக்காங்க. என்ஐஏ பண்ண இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ல சச்சின் வாசே கொத்தா மாட்டி மன்சூர் கிரண் கேஸ்ல மறுபடியும் மாட்டி அவங்களது எல்லாம் ஃபுல்லா வந்து ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சு. பட் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல போனா இல்ல பேக்ல போனோம்னா அது 6ஆம் தேதி தான் அவங்க ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணாங்க. அண்ட் 8ஆம் தேதி நம்ம திஷா சாலியன் கொலை நடந்திருக்கு. இதுல நிதிஷ் ராணே ஒரு ட்வீட் என்ன போட்டார்னா 8ஆம் தேதி, இது மறுபடியும் நம்மளுக்கு எவ்வளவு ப்ரூஃப் இருக்குன்னு தெரியல, பட் நிதிஷ் ராணே ரொம்ப சாலிடா ஒரு ட்வீட் போட்டது என்னன்னா 8ஆம் தேதி திஷா சாலியான உயிரோட திஷா சாலியானா இல்ல திஷா சாலியானோட பாடியா நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் திஷா சாலியான் வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கு போனா. 8ஆம் தேதி திஷா சாலியான் வந்து நம்ம ஏக்தா கபூர் அவங்களோட பர்த்டே பார்ட்டிக்கு 8ஆம் தேதி இல்ல 7ஆம் தேதி ஓகே வலுக்கட்டாயமா அவங்க பார்ட்டிக்கு போனாங்க. பட் இது நிதிஷ் ராணே சொல்றாரு 8ஆம் தேதி திஷா சாலியான வந்து அந்த பார்ட்டில இருந்து அவங்க மலாட் வீட்டுக்கு வந்து அந்த பிளாக் மர்சிடிஸ் கார்ல வந்து இறக்கி விட்டாங்கன்னு நிதிஷ் ராணே கிளீனா வந்து ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சச்சின் வாசே பேர்ல இன்னொரு பிளாக் மர்சிடிஸ் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல எப்பயுமே நிக்கும் வித்தவுட் எ நம்பர் பிளேட் பிலாங்கிங் டு சச்சின் வாசே நம்ம பார்த்துருக்கோம். அப்ப அந்த பிளாக் மர்சிடிஸும் இந்த பிளாக் மர்சிடிஸும் சேமா? கிளீனான கேள்வி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கேட்டிருக்காங்க. அந்த பிளாக் மர்சிடிஸ் இந்த பிளாக் மர்சிடிஸ் சேம்னா சச்சின் வாசேவோட ரோல் என்ன திஷா சாலியான் மர்டர்ல? அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சச்சின் வாசே சொன்னாலே வந்து என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படிதான் அவர் சொல்லப்படுறாரு ஃபுல் மும்பை ஃபோர்ஸ்ல. ஈஸ் அன் என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட். அதனால அவரோட ரோல் வந்து எஸ்எஸ்ஆர் கேஸ்ல நம்மளுக்கு இன்னும் தெளிவா தெரியல. ஆனா இன்னும் நம்ம எக்கச்சக்க பேர் சொல்றாங்க நாங்க வந்து அந்த போலீஸ் லைட் வச்ச வண்டியை நாங்க 3 வண்டியை வந்து நாங்க எஸ்எஸ்ஆர் வீட்டுக்கு இல்ல பார்த்திருக்கோம்னு எல்லாம் சொல்றாங்க.
பிளஸ் இவர் நிதின் ராணே என்ன கிளீனா சொல்றாரு, வந்து 8ஆம் தேதி நைட்டு இல்ல 8ஆம் தேதி வந்து திஷா சாலியான் வந்து அந்த பார்ட்டில இருந்து மல்லாட் வீட்டு ஹவுஸுக்கு ஒரு பிளாக் மர்சிடிஸ்ல தான் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. பிளஸ் அர்ணப் அரெஸ்ட் பண்ண போனதும் சச்சின் வாசே தான். சோ நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும், இந்த சச்சின் வாசே வந்து ஹி இஸ் எ கீ பிளேயர். இவன் தான் வந்து என்ன கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்றவன், கிரவுண்ட்ல போய் வேலை செய்யறவன் வந்து சச்சின் வாசே. இவனை வேலை செய்யறவங்க வந்து மேல உட்காந்துருங்க, சிவசேனா உத்தவ் டாக்கரேயா இருக்கலாம், அனில் தேஷ்முகா இருக்கலாம், இல்ல அந்த கம்ப்ளீட் கபாலா இது வேணா இருக்கலாம். பட் கீழே இறங்கி வேலை செய்யற வந்து சச்சின் வாசே. அதனால நோ டவுட் அபவுட் தட் ஒன் நம்மளுக்கு அதுதான். பட் இப்ப நம்ம கேக்குற கேள்வி என்னன்னா, ஏன் திடீர்னு திஷா சாலியன் கேஸ்ல மட்டும் பிஜேபி கவர்மெண்ட் இவ்வளோ, பிஜேபினா அகைன் நாராயண ராணே சரி, சந்திரகாந்த் பாட்டீல் எல்லாமே பிஜேபி தானே, ஏன் திடீர்னு இவ்வளோ ஆர்வம் காட்டுறாங்க? ஏன் எஸ்எஸ்ஆர் கேஸ்ல எதுவுமே காட்டல? இத்தனைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து முக்கியமான பாயிண்ட். இது எத்தனை பேர் நீங்க நோட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு தெரியல. பட் எஸ்எஸ்ஆர் கேஸ்ல உங்களுக்கு எஃப்ஐஆர் இருக்கு. சிபிஐ கூட எஸ்எஸ்ஆர் கேஸ்ல வேலை செய்யுது. சிபிஐ வந்து இறங்கி வேலை செய்யுது எஸ்எஸ்ஆர் கேஸ்ல. ஐ மீன் கேஸ் ஹஸ் பீன் ஹேண்டட் ஓவர் டு சிபிஐ. ஆனா திஷா சாலியன் கேஸ்ல எனக்கு இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சது, ஒரு எஃப்ஐஆர் கூட கிடையாது திஷா சாலியன் கேஸ்ல. சிபிஐ கூட கிடையாது. திஷா சாலியன் கேஸ்ல வெறும் ஆக்சிடென்டல் டெத் ரிப்போர்ட் தான் இருக்கு, வேற எதுவுமே கிடையாது. அதான் ஏடிஆர்னு சொல்லுவாங்க. அது எனக்கு இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சு வந்தது. எத்தனை பேருக்கு தெரிஞ்சுட்டா ப்ளீஸ் சொல்லுங்க. எனக்கு இது முன்னாடி தெரியும். மேபி நான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எனக்கு தெரியாம போச்சு, இல்ல மித்ராஜிக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். மேபி நான் மித்ராஜி கூட நான் சொல்லல. பட் திஷா சாலியன் கேஸ்ல ஒரு எஃப்ஐஆர் கூட கிடையாது. ஜஸ்ட் a ரிப்போர்ட், ADR, ஆக்சிடென்டல் டெத் ரிப்போர்ட். இந்த ரிப்போர்ட்டை மால்வானி போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி, திஷா சாலியனோட டெத்தை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி இந்த 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 ரிப்போர்ட்டை வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. மித்ராஜி ஆல் ஓகே? எங்க என்ன சொல்லிட்டு யா, திஷா சாலியன் கேஸ்ல there is no FIR and there is no CBI, only a report தான் இருக்கு. அந்த ரிப்போர்ட் வந்து மால்வானி போலீஸ் ஸ்டேஷன்காரங்க அந்த டெத்தை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி இது வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்னு சொல்லிட்டாங்க. ரிப்போர்ட்ல எழுதி ஃபைல் கேஸ் இஸ் க்ளோஸ்ட். இந்த ரிப்போர்ட் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து they accepted it. Okay, we are fully satisfied with the investigation done by மால்வானி போலீஸ் ஸ்டேஷன். மால்வானி அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து எங்களோட பொண்ணோட டெத்தை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணது நாங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபையா இருக்கோம். அவங்க வந்து கிளீனா எல்லா ஆங்கிளையும் பார்த்துட்டாங்க, கேஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. எங்களுக்கும் வந்து திருப்தியா இருக்கு அவங்க பண்ணதுல. வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் அது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி, நம்ம பேசலாம் எப்படி அவங்களாம் அக்செப்ட் பண்ண முடியும். பட் தட் இஸ் நாட் த இஷ்யூ ரைட் நவ். பட் இதுதான் என்ன நான் சொல்ல வந்தேன்னா, நம்ம இந்த ஒரு எஃப்ஐஆர் இல்லாத கேஸ், ஒரு சிபிஐ இல்லாத கேஸ் ஏன் திடீர்னு வந்து சூடு பிடிக்குது? அப்ப கண்டிப்பா அவங்க கிட்ட சம்திங், ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ராங்கான எவிடன்ஸ் இருக்கு. ஒரு பார்ட்டியோட இப்ப இன் கேஸ் டிஎம்கே பார்ட்டி நம்ம லீடர் ஸ்டாலினே வந்து சொல்றாரு, இந்த கொலையோட எவிடன்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு, நான் வந்து அடுத்த மாசம் 7ஆம் தேதி கொடுக்க போறேன்னா, இட்ஸ் லைக் எ பிக் திங் தானே. ஐ மீன் லைக் ஓகே, போன வாட்டி ஃபட்னாவிஸ் கூட சொன்னாரு இதே மாதிரி நாங்க வந்து கொடுக்க போறோம், பட் எதுவும் பெருசா கொடுத்தாங்களா கொடுக்கல நமக்கு தெரியல. பட் ஃபட்னாவிஸ் ஓகே, எனக்கு தெரியல அதை எப்படி நம்ம பார்க்கணும், இதை நம்ம சீரியஸா பார்க்கணுமா? ஆமா, கண்டிப்பா எவிடன்ஸ் கொடுப்பாங்க இவங்க, இல்லாட்டி இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா அலிகேஷன்ஸ், இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா நிதிஷ் நாராயண் சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த ஆங்கிள் கூட பேசலாம். இல்ல இது வந்து சும்மா இவங்க எப்பயுமே அப்படிதான் சொல்லுவாங்க, இவங்க கிட்ட எதுவும் இல்லை. பட் இவங்களோட ட்வீட்ஸ்ல நம்ம பார்த்தோம்னா டெஃபினட்டா வந்து they have something, ஸ்பெஷலி they have something regarding திஷா சாலியான்ஸ் கேஸ். அது வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்மளுக்கு 7ஆம் தேதி நம்மளுக்கு தெரிய வரும். ஸோ வந்து அந்த 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 7ஆம் தேதிக்கு தான் நம்ம எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன் வந்து 7ஆம் தேதி, ஆஃப்கோர்ஸ் சொன்ன மாதிரி யூபி எலெக்ஷன் 7ஆம் தேதி முடியுது. பட் பிஜேபி கையில கிடைச்ச கண்டிப்பா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான எவிடன்ஸ் ஏதாவது இருக்கு கண்டிப்பா. அண்ட் தே கோனா கிவ் திஸ் எவிடன்ஸ் அகைன். திஷா சாலியன் கேஸ் இஸ் வெரி க்ளோஸ்லி கனெக்டட் டு எஸ்எஸ்ஆர் கேஸ், நோ டவுட் அபவுட் தட் ஒன். இப்ப இதுக்கு அடுத்தது நடந்த ஈவெண்ட்ஸ் கூட நம்ம பார்க்கணும். இதுக்கு அடுத்த ஈவெண்ட்ஸ், இதுக்கு அப்புறமா நடந்த எல்லா ஈவெண்ட்ஸுமே வந்து எப்படி சொல்லணும்னா, ஒரு ப்ரீமெட்டிவ் ஒரு தற்காப்புக்காக சொல்லுவாங்க தெரியுமா? சரி, அவன் வந்து அந்த மறுபடியும் நான் அன்னைக்கு போன ஒரு இதுல கூட நான் சொன்னேன், இது வந்து திஸ் இஸ் லைக் செஸ் கேம் மாதிரி தான் விளையாடுவாங்க எல்லாரும் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி. நீ இந்த காயை நகர்த்தினா நான் இந்த காயை நகர்த்துவேன், நீ இப்படி பண்ணினா நீ குதிரையை வச்சுனா நான் யானை முன்னாடி எடுத்து வந்து வைப்பேன் உனக்கு முன்னாடி. அந்த மாதிரிதான் இது நடந்திருக்கு. இது இப்ப இந்த பிரஸ் மீட் நம்ம சந்திரகாந்த் பாட்டீல் சொன்னதுக்கு அப்புறம், நாராயண ராணே சொன்னதுக்கு அப்புறம்
மும்பை மேயர் வந்து அந்த மால்வானி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறாங்க. இது மாதிரி நீங்க வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி சொல்லுங்க, திஷா சாலியன் கூட நடந்தது என்னன்னு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி சொல்லுங்க. நாராயண ராணே இந்த மாதிரி அலிகேஷன்ஸ் வச்சிருக்காரு, அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி சொல்லுங்க. அது மட்டும் இல்லாம உமன்ஸ் கமிஷன் கூட ஒரு லெட்டர் எழுதி இது மாதிரி உமன்ஸ் கமிஷன் கூட லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க. பிளஸ் உமன்ஸ் கமிஷன் கூட வந்து மால்வானி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எழுதி இருக்கு. இது கதை எப்படி பாத்தீங்களா, ஒருத்தன் வந்து தப்பு பண்றான், அவங்கிட்டயே போயிட்டு நீ தப்பா இல்லையா நீ ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுறன்னு கேக்குறாங்க. எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபுல்லாவே வந்து சரியா பண்ணலன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். மால்வானி போலீஸ் ஸ்டேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹேஸ் பீன் கரப்ட், இந்த இதுல சரியாவே பண்ணல. அதே போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் நீங்க வந்து நீங்க நீங்க முன்னாடி கொடுத்தீங்களா ஒரு தப்பான ரிப்போர்ட், அதை மறுபடியும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுங்கன்னு கேட்டா அது என்ன அர்த்தம்னு எனக்கு தெரியல. அது அண்ட் அப்புறம் அது எல்லாம் இது பண்ணக்கு அப்புறம் வாங்க நம்ம எல்லாரும் போய் திஷா பேரண்ட்ஸை மீட் பண்ணதுல அது ஆக்சுவலா வந்து எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, திஷா பேரண்ட்ஸை வந்து முன்னாடியே த்ரெட்டன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அவங்க வந்து அதாவது என்ன எங்க போயிட்டீங்க விஜய்ஜி, உங்க ஃபேஸ் பார்த்தா நான் பேசிட்டு இருக்கேன். அண்ட் என்னன்னா அவங்கள வந்து அவங்கள வந்து அந்த இடத்த விட்டு வெளியில போகாம பாத்துக்கிறாங்க. ஓகே, அவங்கள ஆளுங்களை வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. குறிப்பா வந்து மேங்களூர் போக விடாம, ஏன்னா போனா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கசியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, அவங்கள என்ன சொல்லணுமோ அதை எழுதி கொடுக்குறாங்க, அவங்க பேசுறாங்க. கண்டிப்பா அவங்க அங்கேருந்து மூவ் பண்ணிருக்கலாம். சசி சார் சொன்ன மாதிரி அங்க இருந்து எதுக்கு மேங்களூர் போயிருக்கலாம், ஆனா போக முடியல. ஏன் போக முடியல? எப்பவுமே வந்து தம் பொண்ணு வந்து இறந்துருச்சுன்னா கொஞ்சம் ஒரு சேஞ்சுக்கு அவங்களோட என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த அவங்களோட ஊருக்கு போயிட்டு வர்றது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம்தான். பட் அவங்களால எங்கேயுமே போக முடியல, அங்கதான் இருக்கிறாங்க. பட் முரண்பாடா இருக்கு, அவங்களோட கருத்துக்கள் வந்து முன்னுக்கு பின்ன இருக்கு. முன்னாடி வந்து என் பொண்ணு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்குங்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் என் பொண்ணு வந்து இல்ல கொஞ்சம் இது வந்து இதுக்கு அவங்க வந்து தற்கொலை பண்ணிருக்கலாம், ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் டிப்ரெஷன்ல இருந்தா. எப்படியும் சசி சார் ஞாபகம் இருக்கா, யார் வந்து பெட் அனிமல்ஸ் வச்சு விளையாடிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பா டிப்ரெஷன்ல போக மாட்டாங்க. அது அது அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு. சுஷாந்த் கூட நீங்க இதே கேஸ் எடுத்துக்கலாம். முக்காவாசி அவங்க வந்து அந்த பெட் அனிமல்ஸ் கூட அவ்வளவு லவபிளா இருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு தாட்டுக்கு போக மாட்டாங்க. இது ஒண்ணு. ஓகேங்களா? சோ அவங்க அம்மா வந்து முரண்பாடு, அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த கட் பண்ணி அந்த வீடியோ எடுத்திருக்காங்க. ஒரு ஒன் டேக்ல எடுக்கல, அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாம் காட்டுது. சோ இதுதான் அவங்கள வந்து அங்க ஃபுல்லா ட்ராப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஓகே, அது வந்து அவங்க பேசுறாங்க, பேசல, பொண்ணுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல, அது செகண்டரி. ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் நடந்திருக்கு. இதுதான் வந்து அதனாலதான் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்களால நீங்க என்ன சொன்னீங்க? சாரி, உங்களோட அந்த கனெக்ஷன்ஸ் என்னால பண்ண முடியல. கடைசி என்ன சொன்னீங்க? எது மித்ராஜி? கடைசி நான் நீங்க லாஸ்டா சொன்னீங்க. சொன்னது வந்து திஷா சாலியன் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் மேயர் போய் இப்ப பேரண்ட்ஸை வந்து மீட் பண்ண. மேயர் போய் பார்த்திருக்காங்கன்னா, அகைன் நீ வந்து இத மாதிரி சொல்லு. இப்ப அவங்க வந்து போயிட்டு உள்ள போயிட்டு எவ்வளவோ நடந்திருக்கு. அங்கெல்லாம் போகாம இந்த திஷா சலியன் கேஸ்ல மட்டும் வந்து அவ்வளவு இன்வால்வ்டா போய் மேயர் இத்தனை நாள் எங்க போயிருந்தாங்க? மேயர் இத்தனை நாள் எல்லாரும் பேசிட்டு தானே இருந்தாங்க. சோ இப்ப போய் நல்லா எக்ஸாக்ட்லி. உள்ள போயிட்டு என்ன பண்றீங்க? அது முன்னாடியே பண்ணிருக்கலாமே, உங்களுக்கு அவ்வளவு டவுட் இருந்தா. முன்னாடில இருந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். சோ the day ஒன்ல இருந்து we been talking ட்ரூ. about Disha's அந்த அந்த கேஸ் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அப்பெல்லாம் நீங்க வந்து you're not involved. All of a sudden one day you're just coming and involving yourself. இப்ப ஆக்சுவலா Because அவங்க நிதிஷ் ராணே was talking from the day one. ஒரு அந்த ஆமா. நாள்ல இருந்தே பேசிட்டு இருக்காரு. இப்போ சடனா வந்து எங்க இருந்து மூக்கு நுழைக்கிறீங்க? சோ இது கரெக்டா yeah. சொன்னீங்க. இப்ப அந்த 7ஆம் தேதி நாங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ண போறோம். அதுக்கு 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 நம்ம ஒரு கவுண்டர் மெஷர் கொடுக்கணும்ல. 7ஆம் தேதி இவங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு அதுக்கு கவுண்டர் மெஷர் கொடுக்கணும். இல்லாட்டி அவங்கள எக்ஸ்போஸ் பண்ணாம அவங்கள தடுக்கணும்னா எப்படி தடுக்கலாம்? நம்ம போய் தடுக்கிறதுக்கு பதிலா இன் கேஸ் திஷா பேரண்ட்ஸே வந்து ஓப்பனா வந்து நீங்க எதுவும் பண்ணாதீங்க, எங்களை விட்டுடுங்க, ஏன் எங்க பொண்ணு அதானே பேரை நீங்க குடுத்திருந்தாங்க அவங்க. கெடுக்குறீங்க. அவங்களோட அறிக்கையில எக்ஸாக்ட்லி, குடுத்தாங்களா? எந்த பேரண்ட் எக்ஸாக்ட்லி, வந்து அப்படி குடுப்பாங்க? எக்ஸாக்ட்லி. அப்ப என்னன்னா என்ன நடக்குதுன்னா இது வந்து நாங்க போய் சொல்லாம இது வந்து இட்ஸ் லைக் ஆஃப்லைன் மெசேஜ் மாதிரி. நாங்க மெசேஜ் கோஸ் டைரக்ட்லி டு பிஜேபி ஆர் சந்திரகாந்த் பாட்டீல் தட் அவங்க பேரண்ட்ஸே ஒத்துட்டாங்க. அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் தேவையில்லை. அவங்க பேரண்ட்ஸ் ஆர் வெரி ஹாப்பி வித் மும்பை போலீஸ் போலீஸ். ஸ்டேஷன், மும்பை போலீஸ். அப்ப நீ ஏன் வந்து இது எடுத்துட்டு வர, நீ ஏன் வந்து இதை எடுக்கிற, நீ வந்து இது ஒரு பொண்ணை ஒரு 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 பொண்ணை நீ அவமானப்படுத்துற, நீ வந்து அதான் ஒரு பொண்ணை அவமானப்படுத்துற, நீ ஏன் இதை பண்றன்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜை செட் பண்றாங்க. இவங்களே போய் இவங்களே பேசி அதுக்கப்புறம் இவங்களே கேக்குறாங்க அந்த கேள்வி.
நாங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசணும், பேரண்ட்ஸ்க்கே வந்து தே ஆர் வெரி ஹாப்பி வித் இன்வெஸ்டிகேஷன். அப்ப ஏன் வந்து மறுபடியும் இந்த கேஸ் ஓபன் பண்ணணும், ஏன் வந்து மறுபடியும் நம்ம திஷா பேரை கெடுக்கணும், அவங்க பேரண்ட்ஸ் ஐ மீன் லைக் அவங்களுக்கு தான் தேவையில்லை, நம்ம ஏன் அப்புறம் மறுபடியும் இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் எஜெண்டாவா மாத்துறீங்க, இதை வந்து திஷாவை அவங்க ஃபேமிலிய தனியா விட்டுடுங்க, ஏன் அவங்களை இன்னும் இழுத்து அவங்களை இன்னும் இன்னும் மனசால அவங்களை ஏன் இன்னும் நீங்க வந்து இன்னும் துன்பம் கொடுக்குறீங்கன்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜை செட் பண்றாங்க. எப்படி அவங்க கிட்ட போய் பேசி அவங்க கிட்ட ஒரு பெட்டிஷனை வாங்கி அவங்களே வந்து போலீஸ்க்கு சொல்லுவாங்களா, மால்வானி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இது மாதிரி நீங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுங்க, அவங்க கால் பண்ணி உமன்ஸ் கமிஷன், ஸ்டேட் உமன்ஸ் கமிஷனுக்கு இது மாதிரி நடக்குது, நம்ம கண்டிப்பா இதை வந்து நம்ம வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும், ஒரு எல்லாம் நாங்க பண்றோம், பட் ஆனா நீங்க விட்டுடுங்க, நாங்க வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் கிட்ட சொல்லி நாங்க ஒரு மறுபடியும் என்கொயரி பண்றோம், நீங்க விட்டுடுங்க, நீங்க எதுவும் பண்ணாதீங்க, நீங்க ஒரு பிரஸ் ரிலீஸ் வைக்காதீங்க, நீங்க ட்வீட் பண்ணாதீங்க, நாங்க பாத்துக்கிறோம்னு அந்த மாதிரி ஒரு சீனை கிரியேட் பண்றாங்க. எண்ட் ஆஃப் த டே இது வந்து யாரு இவங்க திஷா பேரண்ட்ஸ் சொல்றாங்க, இது வந்து அவங்க ப்ரெஷர்ல சொல்றாங்க, நோ டவுட் அபவுட் தட் ஒன், நீங்க வந்து இந்த பொலிட்டிசைஸ் பண்ணாதீங்க, பட் அதை பொலிட்டிசைஸ் பண்ணதே இவங்க தான் பயந்து போய் ஓகே ஏதாவது நம்மளுக்கு அகேன்ஸ்டா ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வெளில வந்துடுமோ 7ஆம் தேதி, இல்ல நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஏன்னா கண்டிப்பா அது ஃபுல்லா பண்ணதே இவங்க தான், எம்பிஏ கவர்மெண்ட் தான் பண்ணிருக்காங்க, அதுல நோ டவுட். நம்ம பெங்குவின் ஃபேமிலி இன்வால்வ் ஆயிருக்கும், அதுல வந்து சூவர் கான் இன்வால்வ் ஆயிருப்பான், அதுல கண்ட எல்லாரும் இன்வால்வ் ஆயிருப்பாங்க. இன்கேஸ் அந்த உண்மையான இன்ஃபர்மேஷன் வெளில வந்துச்சுன்னா மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட்டுக்கு செம அடி விழும், அவங்க எங்க போய் நிப்பாங்கன்னு தெரியாது. அது நடக்காம அதை எப்படி நம்ம தடுக்கலாம்னா, அவங்களுக்கு நம்ம வேணாம்னு சொல்ல முடியாது, இதெல்லாம் நீங்க பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி டைரக்டா நீங்க யார்கிட்டயே போய் நீ இதெல்லாம் வந்து ட்வீட் எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லவே முடியாது. பட் அந்த ட்வீட் யார் சம்பந்தமா வரப்போதோ அவனையே போய் நீ மிரட்டி இதெல்லாம் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னா இட் வில் பி லைக் ஒரு ஹியூமனிட்டியா, நீங்க ஏன்ப்பா நீங்க இப்படி அந்த பொண்ணு அந்த ஃபேமிலியை ஏன் நீங்க சும்மா விட மாட்டேங்கிறீங்க, அந்த ஃபேமிலியை சும்மா விடுங்களேன். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு கவுண்டர் அட்டாக் எப்படி பண்ணலாம், இவங்க பண்ற எல்லா ட்வீட்டையும் இவங்க யாரு திஷா பேரண்ட்ஸ் மூலியமா வச்சு இதெல்லாம் தப்பு, அவங்க எல்லாம் தப்பா சொல்றாங்க, இதுக்கு அகேன்ஸ்டா திஷா பேரண்ட்ஸே வந்து கேஸ் போட வைக்கலாம். இது வந்து இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்டேஜை செட் பண்ணிட்டாங்க. இன் கேஸ் 7ஆம் தேதி வந்து எங்க அகேன்ஸ்டா எதனாச்சும் எவிடன்ஸ் வந்துச்சுன்னா நாங்க வந்து இந்த மூவ் பண்ணறதுக்கு நாங்க எல்லாம் செட் பண்ணி நாங்க காய நகர்த்தி வச்சுட்டோம். எங்களுக்கு திஷா பேரண்ட்ஸ் இங்க இருக்காங்க, மும்பை மேயர் இங்க இருக்கா, உமன் ஸ்டேட் கமிஷன் இங்க இருக்கா, நீ மட்டும் ஏதாவது சொன்னீன்னா எங்க அகேன்ஸ்டா இங்க எல்லாரையும் நாங்க ஃபயர் பண்ணிடுவோம். திஷா பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க சொன்னாங்க, நீங்க திஷா பேரண்ட்ஸ் வந்து லாஸ்ட்ல தான் சொன்னாங்க, நீங்க எங்களை சும்மா விடலன்னா நாங்க ஏதாவது டிராஸ்டிக்கா நாங்க மெஷர் எடுக்க நாங்க எங்களை புஷ் பண்ணாதீங்க. சோ அது என்ன டிராஸ்டிக்கான மெஷர், என்ன அவங்க அங்க நியூஸ் கொடுக்குறாங்களே, எவிடன்சஸ் வைக்கிறாங்களே, அவங்க மேலேயே வந்து ஒரு கேஸ் போடுவீங்களா, இல்ல வேற என்ன டிராஸ்டிக்கா நீங்க பண்ணுவீங்க? சோ இவங்க யாரு அகெயின் அந்த சிவசேனா சரி இல்ல 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 வந்து அந்த எம்பிஏ கவர்மெண்ட் தான் சொல்வேன் நான், அவங்க தான் வந்து இல்ல பெங்குவின் ஃபேமிலி எல்லாமே ஒண்ணுதான், இங்க வேற ஆள் கிடையாது. இவங்கெல்லாம் வந்து இவங்க கிட்ட இருக்க பவர், போலீஸும் சரி, மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் சரி, இல்ல போலீஸ் சரி, இல்ல மேயர் சரி, இல்ல ஸ்டேட் உமன்ஸ் கமிஷன் இவங்களெல்லாம் வச்சு ஒரு ஸ்டேஜை செட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. இனி 7ஆம் தேதி என்ன எவிடன்ஸ் வெளில வந்தாலும் இவங்க வந்து அதுக்கு தகுந்தாப்புல இவங்க வந்து கரெக்டா ஆளுங்க வச்சுட்டாங்க. ஒரு இடத்துல வந்து திஷாவோட ஃபேமிலியே நல்லா ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாங்க, என்ன வந்தாலும் நீங்க வந்து அதை ஆப்போஸ் பண்ணணும், எதையும் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது, நீங்க கரெக்டா சொல்லணும், இல்ல இது என் பொண்ணு இல்ல, என் பொண்ணு இப்படி பண்ண மாட்டா, இல்ல வந்து இதெல்லாம் வந்து தப்பா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க, நாங்க வந்து எப்பயோ சொல்லிட்டோம், நாங்க வந்து ஹாப்பி வித் இன்வெஸ்டிகேஷன், அப்புறம் ஏன் மறுபடியும் அந்த மாதிரி இந்த டைலாக்ஸ் நீ சொல்லிட்டே இரு. நாங்க என்ன சொல்லுவோம், உமன் ஸ்டேட் அந்த கமிஷனை வச்சுட்டு பொண்ணை டிஃபேம் பண்றா, தப்பா ஒரு பொண்ணை பத்தி பேசுறா, அது மேல இன்னொரு கேஸை போடு, அந்த மாதிரி they have prepared everything to counter attack யாரு, நம்ம சந்திரகாந்த் பாட்டிலும் சரி, இல்ல நாராயண ராணையும் சரி, இல்ல நிதிஷ் ராணையும் சரி, யார் என்ன சொன்னாங்களோ they are ready to give the opposite argument in Disha Salian's case. பட் ஆனா ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு இதுல கிளீனா தெரியுது, என்னன்னா பிஜேபி கிட்ட some kind of a strong, இப்பதான் அவங்களுக்கு இது கிடைச்சிருக்கா இல்ல 2 வருஷம் முன்னாடி, ஏன்னா நிதின் ராணே வந்து அப்பத்துல இருந்தே வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு, இது மாதிரி இது வந்து நடந்திருக்கு, திஷா சாலியன் கூட இதுதான் நடந்திருக்கு, எஸ்எஸ்ஆருக்கு எல்லா விஷயம் தெரியும், அதனாலதான் எஸ்எஸ்ஆரை கொண்டு இருக்காங்கன்னு
சாரி டே 1ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு நிதின் ராணே. ஆனா இப்ப வந்து ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு இல்ல 1.5 வருஷம் கழிச்சு வந்து நாராயண ராணியும் சரி, பிஜேபியோட பிரசிடென்ட், ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் சந்திரகாந்த் பாட்டீலும் வந்து சொல்றாரு, இது மாதிரி 7ஆம் தேதி நாங்க பண்ணுவோம்னா, மேபி ரீசெண்டா அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான எவிடன்ஸ் கிடைச்சிருக்கும். மேபி ரீசெண்டா ஏதாவது ஒரு நடந்திருக்கும், இல்ல அவங்களுக்கு வந்து ஆளுங்க ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன். இவங்க எல்லாம் வந்து பார்ட்டி ஆளுங்க, ஒரு தப்பு நடந்தா இன்னொருத்தங்கிட்ட போய் சொல்றது இவங்க சர்வசாதாரணம். இது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கு, இல்ல இவன் வந்து இவங்க கிட்ட சொல்லியிருக்கா, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ரூஃப், வீடியோ ப்ரூஃப் இல்ல ஆடியோ ப்ரூஃப் ஏதாவது ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கும். இல்ல அவங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அவங்க வச்சுட்டு இருக்காங்க, பட் தே ஹேவ் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் திஸ். எது வேணா இருக்கலாம். ஃப்ரம் த டே 1 இவங்க கிட்ட எல்லா எவிடன்ஸ் இருந்துச்சு, பட் திஸ் வாஸ் த ரைட் டைம் டு பிரிங் இட் அவுட். ஏன்னா வரப்போற எலெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. இப்பதான் 2022 எலெக்ஷன் நடக்கும். நம்ம அது வரைக்கும் இந்த போராட்டம் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா, நம்ம அப்போ வந்து இந்த எவிடன்சஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து வெளில வைக்கலாம்னு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பிளான் பண்ணிருக்கலாம். அது வந்து இவங்களோட இது என்ன ராஜதந்திரம், இதுதான் சொல்லுவாங்க. ராஜ்நீதி, ராஜதந்திரம் இதுதான். எப்ப எந்த காய நகர்த்தினா அவங்க பார்ட்டி அவங்களோட இதுக்கு வந்து ஃபேவரபிளா இருக்கும், அப்பதான் இவங்க பண்ணுவாங்க. அந்த தீபாவளி டைம்ல ஃபட்னவிஸ் சொன்னது கூட அதுதான். வந்து நான் வந்து தீபாவளிக்கு அப்புறமா நான் வந்து எவிடன்ஸை கொடுப்பேன். யாருமே வந்து எடுத்த உடனே நாங்க மறுபடியும் சொல்றது அதுதான். இன்கேஸ் ஒரு ஜஸ்டிஸ்க்காக போராடுறவன் வந்து டேட்டை வைக்க மாட்டான். எந்த டேட்டு இந்த டேட்டுக்கு தான் கொடுப்பேன்னு சொல்ல மாட்டான். அவங்க கிட்ட இருக்கிறது வந்து வச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பான். அவன் வந்து ஹி இஸ் ட்ரூலி ஃபைட்டிங் ஃபார் த ஜஸ்டிஸ். இது இந்த மாதிரி இந்த என்ன சொல்றது பிஹைண்ட் அஜெண்டா சொல்லுவாங்கல்ல, இதுக்கு பின்னாடி வந்து எனக்கு வந்து இந்த இந்த என்ன சொல்றது இதுக்கு பின்னாடி எனக்கு லாபமா இருக்கு, இல்ல இது வந்து இந்த டைம்ல பண்ணாதான் எனக்கு லாபம், இல்ல என் பார்ட்டிக்கு லாபம், இல்ல எனக்கு பொலிட்டிக்கலா எனக்கு வந்து ஃபேவரபிளா இருக்கும், அந்த டைம்ல தான் நான் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லுவேன்னா அது வந்து டோட்டலா வந்து இட்ஸ் ஜஸ்டிஸ் நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் இஃப் இட் இஸ் ஃபேவரபிள், நம்மளுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஸ், நம்ம இவ்வளவு நாளா போராடுறோம், நம்மளுக்கு எவன் வந்து எவிடன்ஸ் கொடுத்தாலும் we will take it. எவிடன்ஸா நாங்க எங்களுக்கு எஸ்எஸ்ஆருக்கு வந்து எவிடன்ஸ் கிடைச்சா போதும், we will take it. it doesn't matter. நாங்க இவ்வளவு வருஷம் வெயிட் பண்ணிட்டோம், இன்னும் ஒரு 7 நாள் எங்களால வெயிட் பண்ண முடியாதா? so we are happy to do that one. ஆனா சொன்ன மாதிரி எவிடன்ஸை வைங்க, சொன்ன மாதிரி எவிடன்ஸை முன்னாடி வைங்க. அதை வைக்காம நீங்க சும்மா இந்த படம் காட்டாதீங்க எங்கிட்ட. அதுதான் எங்களுக்கு சுத்தமா வேணாம். எஸ்எஸ்ஆர் வாரியர்ஸ்க்கு வந்து சும்மா இந்த மாதிரி ஒரு ஹோப் கொடுக்காதீங்க. இது மாதிரி ஓகே எங்ககிட்ட எவிடன்ஸ். ஏன்னா இது எல்லாமே இது வந்து இட்ஸ் நாட் ஒரு கேஸ் இல்ல. இது திஷா சாலியன் கேஸ், எஸ்எஸ்ஆர் கூட சம்பந்தப்பட்ட எத்தனை பேரோட ஒரு கேஸா செப்பரேட்டா இருக்கு. இதுல ஒரு கேஸ்க்கு எங்களுக்கு ஒரு க்ளோஷர் கிடைச்சா, ஒரு ரிசல்ட் கிடைச்சா, இல்ல ஒரு ஜட்மெண்ட் கிடைச்சா we will be happy. பட் நாங்க எங்களுக்கு இன்னும் எக்கச்சக்கமான போராட்டம் இருக்கு. எங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு இன்னும் நாங்க வந்து we have to still fight for SSR, we have to still fight for திவ்யா பாரதிஜி, we have to still fight for ஸ்ரீதேவி. இது எங்களுக்கு இது உடனே முடிஞ்சிடும் நாங்க சொல்ல மாட்டோம். திஷா சாலியன் கேஸோட முடிஞ்ச உடனே எங்களுக்கு எல்லாமே முடிஞ்சுன்னு நாங்க சொல்ல மாட்டோம். we will be still fighting. பட் அதுல ஒரு கேஸ்காச்சும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு க்ளோஷர் கிடைச்சா, ஒரு டிசிஷன் கிடைச்சா, ஒரு ஜட்மெண்ட் கிடைச்சா, அதுல 10 பேர்ல ஒருத்தனுக்காச்சும் பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சா, இப்ப நவாப் மலிக் எப்படி உள்ள போட்டிருக்காங்களோ அதுல அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாருக்கும். ஏன்னா நவாப் மலிக் வந்து அவ்வளவு பண்ண நம்ம சமீர் வாங்கடே சார் வேலை செய்ய விடாம பண்ணவன் இந்த நவாப் மலிக். அவனை எனக்கு ஜெயில் பின்னாடி பாக்கிறதுல எத்தனை பேருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குன்னு எனக்கு நல்லா ஃபீல் ஆகுது. அவ்வளவு ஹாப்பியா இருந்துச்சு. அவனுக்கு காலங்காலத்துல அந்த நியூஸ் கேட்கும் போது, அவன் காலங்காலத்துல இடி வந்து தூக்கி இருக்காங்க, அவனுக்கு வந்து டைம் கூட கொடுக்கல, அவனுக்கு யோசிக்க கூட அவனுக்கு டைம் கொடுக்கல, தூக்கிட்டாங்க அவனை வந்து காலங்காலத்துல வந்து உட்கார வச்சு இன்ட்ரோகேஷன்ல அவனால எதுவும் பேச முடியல, அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த மாதிரி நியூஸ் கேட்கும் போது எத்தனை எஸ்எஸ்ஆரியன் சார் ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. சூப்பர்டா மச்சான், நடந்துருச்சுடா, இதுதான் நாங்க எதிர்பார்த்தோன்னு. ஜெயில உட்கார வச்சுட்டாங்கல்ல 2 நாள். இன்னைக்கு 3வது நைட் ஜெயில உட்கார்ந்து இருக்கான் அவன் நவாப் மலிக். இல்ல இவரு வந்து இப்போ ஜேஜே ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆயிருக்காரு. ஆமா, அது கட் பண்ணணும், எல்லாத்தையும் அங்கேயே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். டாக்டர் அழைச்சிட்டு வந்து அங்கேயே ஒரு பெட்டை போட்டு, ஜெயிலே ஒரு பெட்டை போட்டு இங்கேயே பாரு. ஒன்னெல்லாம் வெளிலாம் அழைச்சிட்டு போக முடியாது. ஒன்னெல்லாம் நீ உள்ளே தான் இருக்கணும். நீ அனில் தேஷ்முக் எவ்வளவு நாளா பெயிலுக்கு ட்ரை பண்றேன், உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கான்ல. ஐ மீன் லைக் உள்ள எப்படி இருக்கான்னு தெரியாது, ஆனா உள்ள இருக்கான். சச்சின் வாசே உள்ள இருக்கான். கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் இன்னும் உள்ள போல, உள்ள போயிடுவான் அவனும். நடக்குது. இதெல்லாம் கேட்கும் போது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு கேஸ கூட எங்களுக்கு திஷா சாலியன் கேஸ்ல இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு கேஸ்ல இத்தனை கேஸ் போயிட்டு இருக்கு. மர்டர் கேஸ் போயிட்டு இருக்கு, ஸ்ரீதேவிஜி கேஸ் போயிட்டு இருக்கு, லீசா ஆக்னஸ் கேஸ்ல தெரியல எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, திஷா சாலியன் கேஸ் போயிட்டு இருக்கு, நம்ம எஸ்எஸ்ஆர் கேஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஏதாவது ஒரு கேஸ்ல
ஒரு கேஸ்ல ஜட்மெண்ட் கிடைச்சது, நம்மளுக்கு ஃபேவரபிள் ஜட்மெண்ட்னா சும்மா ஜட்மெண்ட் இல்ல, நம்மளுக்கு ஃபேவரபிள் ஜட்மெண்ட். ஜியா கான் கேஸ்ல ஒரு ஜட்மெண்ட் கிடைச்சா we will be like so happy. ஏன்னா நம்ம கிட்ட லிஸ்ட் ஆஃப் கேசஸ் அண்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் த ஜட்மெண்ட்ஸ் இஸ் வெரி லாங். அதுல ஒன்னு கிடைச்சா கூட we will be very happy. ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை ஒரு சின்ன ஒரு 0.% எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதே மாதிரி தான் எப்படி நம்ம நவாப் மலிக் சந்தோஷப்பட்டோம், அதே மாதிரி திஷா சலன் கேஸ்ல அவ்வளவு சந்தோஷப்படுவோம். திஷா சலன் வாஸ் க்ளோஸ்லி கனெக்டட் டு சுஷாந்த். ஸோ அதுல ஒரு ஜட்மெண்ட், அதுல எவிடன்சஸ் எல்லாம் வெளில வந்துச்சுன்னா, ஏன்னா ஒரு கேஸ் சால்வ் ஆச்சுன்னா, ஒரு மர்டர் கேஸ் சால்வ் ஆச்சுன்னா தானா மற்ற கேஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா சால்வ் ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜட்மெண்ட் நடக்கும். ஏன்னா அது எல்லாமே ஒரு செயின் லிங்க் மாதிரி தான் போகும். திஷா சலியன் கேஸ் சால்வ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா வந்து அதோட லிங்க் எடுத்துட்டு போய் சுஷாந்த் கேஸ்ல வைப்பாங்க, சுஷாந்த் கேஸும் சால்வ் ஆயிடும். சுஷாந்த் கேஸ் சால்வ் ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்னொன்னா பெரிய தலைங்களா வெளில வந்துருவாங்க. நம்ம ஸ்ரீதேவிஜி கேஸ் கூட சால்வ் ஆயிடும். ஸ்ரீதேவிஜி கேஸ் சால்வ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா திவ்யா பாத்திஜி கேஸ் கூட சால்வ் ஆகும். நோ டவுட் அபவுட் தட் ஒன். கண்டிப்பா வந்து அதுல 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 இன்வால்வ் ஆன ஆளுங்க கண்டிப்பா வெளில வரும் அண்ட் ஜட்மெண்ட் வில் பி டன். பட் அந்த அந்த இது அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, டாமினோஸ் மாதிரி தான் இது. ஒரு 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 பிளாக் கீழே விழுந்தா போதும், எல்லா பிளாக்கும் விழுந்துடும். அவங்கள வந்து ஏந்திரிக்க டைமே கொடுக்க கூடாது. அதுதான் சுஷாந்த் சொல்லுவாரு, நம்ம அவங்கள அடிக்கும் போது அவங்க அடிச்சுட்டே இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம எப்ப அடிக்க நிப்பாட்டுறோமோ அவங்க ஏஞ்சிடுவாங்க. அவங்கள ஏந்திரிக்க விடக்கூடாது, அடி மேல அடி கொடுத்துட்டே இருக்கணும். அது நடக்கதான் போகுது. அது நடந்தா அது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் தான் இப்போ எங்களுக்கு இப்ப திஷா சலின் கேஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா சூப்பர் எல்லாம் ஒன்னொன்னா நடக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ ப்ரூஃப் நம்ம எல்லார்கிட்டயும் இருக்கு, ஆன்லைன்ல அவ்வளோ ப்ரூஃப் இருக்கு. ப்ரூஃப் போய் நீங்க வேற எங்கேயும் தேடவே தேவையில்லை. ப்ரூஃப் நீங்க இப்ப கூகுள் இப்போ உட்காந்து நம்ம ஒரு 1 hour 2 hours கூகுள் பண்ணாலும் SSR வாரியர்ஸ் அவ்வளோ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ப்ரூஃப்ல வந்து பேசியிருக்காங்க. நம்ம பேசுற மாதிரி அவங்க எல்லாத்தையும் பேசியிருக்காங்க. வேற என்ன உங்களுக்கு பிசிக்கல் ப்ரூஃப் வேணும்? இது எல்லாமே போட்டோகிராஃபிக் ப்ரூஃப் தான். எல்லாமே போட்டோகிராஃபை வச்சு அதை ஜட்ஜ் பண்ணி எல்லாம் ஒரு கணிப்பு தான் எல்லாம். மற்றபடி உங்களுக்கு பிசிக்கல் ப்ரூஃப் எல்லாமே இவங்க கிட்ட இருக்கு, சிபிஐ கிட்ட இருக்கு. ஒன்னொன்னா இதை பேஸ் பண்ணி அதை அந்த பிசிக்கல் ப்ரூஃபை நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா அப்படியே லெகோ மாதிரி நீங்க வச்சுட்டே போயிடலாம், கேஸை சால்வ் பண்ணிடலாம். நோ பெரிய விஷயமே கிடையாது இது. பட் ஓகே, நம்மளுக்கு புரியுது இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் நம்ம சொல்ற மாதிரி அது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. இது வந்து இட்ஸ் எ வெரி டிஃபிகல்ட் ப்ராசஸ். பட் வி ஆர் ஸ்டில் ஃபைட்டிங் ஃபார் ஜஸ்டிஸ். நம்ம இன்னும் நம்புறோம் ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கும், கிடைக்காமலாம் இருக்கவே இருக்காது. ஜஸ்டிஸ் கண்டிப்பா கிடைக்கும். அது என்ன, நம்பிக்கை இருக்கணும், போராடிட்டே இருக்கணும். அது நம்ம பண்ணிட்டே இருப்போம். அதுல வந்து 1% கூட நம்ம வந்து தயங்க மாட்டோம். ஸோ இதுதான் ஐ மீன் லைக் இன் கேஸ் இப்ப நாங்க சொல்ல வந்தது இந்த 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 சின்ன இதுல வந்து சொல்ல வந்தது வந்து அகைன் பிஜேபி இவ்வளவு இன்வால்வ்மெண்ட் காமிக்கிறாங்க. திஷா அகைன் SSR கேஸ்ல எல்லாமே திஷா சாலியன் கேஸ்ல தான் இன்வால்வ்மெண்ட். எஸ் ஐ மீன் லைக் நிதிஷ் ராணே ஸ்டார்டிங்ல சொன்னாரு திஷா சாலியனை கூட கொலை பண்ணிருக்காங்க, SSR கூட கொலை பண்ணிருக்காங்கன்னு நிதின் ராணே அப்பயே சொன்னாரு. பட் ஆனா இப்ப சூடு பிடிக்கிறது வந்து திஷா சாலியன் கேஸ் தான். திஷா சாலியன் கொலை பத்தி தான் வந்து நாங்க ஃபுல் ப்ரூஃப் 7th நாங்க வைப்போம்னு பாட்டில் சொல்லியிருக்காரு. SSR பத்தி அவர் எதுவுமே சொல்லல. SSR கேஸ் பத்தி அவர் எதுவும் சொல்ல. நாராயண ராணே கூட அதுதான் சொன்னார், இவங்க 2 பேரும் கொலை பண்ணப்பட்டாங்க. மற்றபடி பாட்டில் சொன்னது வந்து திஷா சாலியனோட டெத் சம்பந்தமா குற்றவாளிகள் கண்டிப்பா தண்டிக்கப்படுவாரு. பிளஸ் 7th அவங்கள வந்து நாங்க முன்னாடி வைப்போம், எவிடன்சஸா முன்னாடி வைப்போம். SSR பேர் அவர் எடுக்கவே இல்லை. அப்கோர்ஸ் நிதின் ராணே வச்ச ட்வீட்டை வச்சுதான் நம்ம வந்து இப்ப சச்சின் வாசையும் சரி, அந்த பிளாக் மர்சிடிஸ் காரும் சரி, பிளஸ் சச்சின் வாசே எதுக்கு எடுத்து, ஏன்னா திஷா சாலியன் கொலை நடந்துக்கு 2 நாள் முன்னாடி தான் சச்சின் வாசே உள்ள வந்தாரு. இந்த சீன்லயே சச்சின் வாசே அப்பதான் வந்தாரு. ஸோ அவருன்னு தான் வருது எனக்கு. பட் சச்சின் வாசே அப்பதான் உள்ள வந்தான். ஸோ அவன் உள்ள வந்ததோட முக்கிய காரணமே வந்து திஷா சாலியான் அண்ட் SSR தான். வேற அவனோட பிக் கோல் வந்து இவங்க 2 பேரும் தூக்குறது தான். என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து நல்லா தூக்கிட்டாரு, ஐ மீன் லைக் வேலையை செஞ்சுட்டாரு. பட் இப்ப வந்து நம்ம எல்லாரையும் நம்ம வந்து நிக்க வச்சு கேள்வி கேட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து அவனும் சச்சின் வாசே கூட என்ன சொல்றது, என்ன மித்ராஜி? இல்ல நீங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறமா சொல்லுங்க, சிஸ்டர் ஆட் பண்ணிடுறேன். யா சச்சின் வாசே கூட வந்து சிபிஐ கிட்ட சொல்லிட்டாரு, நான் கூட எவிடன்ஸ் ஆயிடுறேன். நான் இந்த நாட் இன் SSR கேஸ் இல்ல, பட் அந்த வசூலி கேங் வசூலி என்ன சொல்றது, காசு வாங்குறது, டிரான்ஸ்ஃபர் மணி ராக்கெட் கேஸ்ல வந்து நான் வந்து வாட் யூ சே கவர்மெண்ட் எவிடன்ஸா விட்னஸா ஆயிடுறேன்னு கூட சொல்லிட்டான் அவன் சச்சின் வாசே. ஏன்னா முடியல அவங்களால, உள்ள இவ்வளவு நாள் அவங்க பெயிலுக்கு போராடுறாங்க, தடுமாறுறாங்க. பட் பெயில் கிடைக்க மாட்டேங்குது. கேஸ் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா. அனில் தேஷ்முக் ஒரு ஹோம் மினிஸ்டர் உள்ள உட்கார வச்சு இவ்வளவு நாள் அவங்ககிட்ட கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து
அவங்ககிட்ட ஆப்ஷன் இல்லாம உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா கேஸ் வச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி இன்கேஸ் இஃப் பிஜேபி வந்து பிஜேபின்னு சொல்ல மாட்டேன், பிஜேபி தான் சந்திரகாந்த் பாட்டீல். இன்கேஸ் பாட்டீல் வந்து கரெக்டான எவிடன்ஸ் கொடுத்தாருன்னா எத்தனை பேர் மாட்டுவாங்க, எப்படிலாம் மாட்டுவாங்கன்னு நம்ம ஒரு கற்பனையில இப்ப இருக்கோம். கண்டிப்பா இது நடக்கும். திஸ் ஹேஸ் டு ஹேப்பன். இது வந்து கண்டிப்பா வந்து திஷா சாலியானுக்கு நடந்த கொடுமையை கண்டிப்பா வெளில எடுத்துட்டு வரணும். அண்ட் குற்றவாளியை கண்டிப்பா வந்து தண்டிக்கப்படணும். அதுதான் வந்து நம்ம இப்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். இட் வில் ஹேப்பன் சூனர் ஆர் லேட்டர். இட் வில் ஹேப்பன். அதுல வந்து நோ டவுட். எஸ் மித்ராஜி, ஐ திங்க் நான் சொல்ல வேண்டியது சொல்லிட்டேன். பட் சசி சாருக்கு நான் கூப்பிட்டுருக்கேன். ஐ திங்க் யூ வில் ஜாயின். கொஞ்ச நேரத்துல ஜாயின் பண்ணிடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே, சூப்பர். மத்தது இது படிச்சிட்டீங்க நீங்க எல்லாம்? இல்ல அவங்க ஆக்சுவலா நான் எதுக்கு சிரிச்சேன்னா அந்த டைம்ல இவங்க சசி சார் ஒரே நிமிஷம், சசி சார் ஒரே ஒரு நிமிஷம். போனி கபூர் வந்து ட்விட்டர்ல வந்திருக்கான் போல, ஏதோ அந்த படமோட என்ன சொல்ற சக்சஸ்க்கு என்ஜாய் பண்றதுக்கு ட்ரூ இந்தியன்லாம் பயங்கரமா வந்து கலாச்சிட்டு அமுச்சிட்டாங்க, ஓடிட்டான் போல. அதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதான் சிரிச்சிட்டேன் நானு. ஓ ஓகே சார் ஓகே குட் ஓகே. ஈவினிங். நமஸ்தே, ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத் சசிஜி. ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத். How are you? ஜெய் பாரத் சசிஜி. குட். How are you? Yeah, we are doing good. Thank you. Shashi sir, see, please don't mistake me. I just, my opinion. Just make a. I mean, I just want to share my opinion. No, Yeah. obviously, means see whatever either Disha's parents are doing and all that. See, they are not doing out of their own will, right? So that is very much understood. Okay. Actually, Shashi sir, in Vijay Chitra case also the same thing happened. Everybody was slamming Vijay Chitra's parents, but they are like very middle class family, lower middle class family. That girl only, she started her after doing so much of hard work. She came to one position and started earning good. Good, and she gave a good life for the parents. So right. their parents also didn't have any, because the nexus is big. The parties, right. The political party. The problem Very is much. like, so they couldn't even, they had a good lawyer, but you know what will happen in India, right? So that's the one small, I don't know, maybe I cannot say it's a soft corner, but to understood in their position, in their, in their shoes, to stand in their shoes, I could feel this, because we know the Mumbai, the nexus is very large, especially they are surrounded. This is what, like, my opinion, just wanted to explain my opinion. So they are aged, and also I was like thinking, once you said why they didn't move to Mangalore, their own place. So they are on the radar of these nexus people. Yeah, that's what I want to tell. I'm telling you, see, it's not that they are leaving there free and they are not they are not under any kind of tension or whatever. So they are, whatever they are talking in the press also, see, they are obviously being pressurized. So why did otherwise Kishori, that mayor of Mumbai, had to go there and tell her to do that? That was what reminded me of Nana Patekar visiting SSR. Super, yeah. That is there, Yeah, so obviously there's some kind of a pressure on them. See, if the Maharashtra government had trusted them, why would they have sent this lady to them? Yeah. They would have just asked them to give a statement. But actually, I also think one thing, Shashiji, about sending Kishori or the mayor to Disha's parents. They are also, maybe there. It's like a counter attack, like for, or preparing themselves for the day 7th, on March 7th. Anything, whatever happens on March 7th, they have all their players ready. Like they will move the Disha's parents, and okay, you have to say that, okay, whatever these people are saying, it's not right, and I trust my daughter, and my daughter would not have done that one, and move this women's association saying, oh, these people are damaging a woman's character, these people are defaming Disha, even though Disha's parents have agreed. Disha's parents are quite satisfied with the investigation. They don't want anything more to be done, but still these people are doing it. Narayan Rane, and they are making all these tweets. So this is totally wrong. We have to stop it. So let's file a case against these people, because these people are defaming.
No, if I'm not wrong, Narayan Rane did this last year also. He's not doing recently. For the Nitish first Rane, time. Father, yeah. Nitish, Why this Nitish. mayor is coming right now? Why she didn't come before? See, means one thing is, the timing is very important for BJP. At that time, they did not take him seriously, but this time BMC elections are on the corner. So Yeah, now again. the anti-MVA campaign will start in Maharashtra. Hmm. Okay, so that is what, and defeating Shiv Sena in that BMC elections is very difficult to join. So the only way to do it, is through this criminal angle only. Otherwise, it's not so easy to defeat them. So that is the stronghold in Maharashtra is what I can think of. Had True, it been true. done, so in August 2020 also, Narayan Rane gave that statement. Nothing happened. CBI came, means nothing kind of happened. At that time also, if CBI found any connection with Disha's case, but that time parents were nowhere to be seen, Disha's No, parents. no. So, Timing. yes, yes. So now, see, this is how Modi and Abhisha, they play the games. See, they play more of mental games rather than political games. Yeah. Emotional, playing with people's emotion, like Yeah, triggering the They are right very emotion, feeling they are at very right time. smart, yeah. Shashiji. They are playing with so many more than 8 lakh people, or like how many, I don't know how to calculate the Mhm. people. There are so many people fighting for Sushant, right? When they could Yeah. able to play with so many minds, it's very Mhm. easy to play with father and mother. That too, Yeah, yeah, that is they true. are Okay. they are in Mumbai. So True. the same thing. Even I heard this happened with Sushant's father also. What happened with this? Initially, he was also under no, these people, Yeah, as yeah. you said, like Yeah, yeah. See, the Nana day he Patekar landed in went. Mumbai, Yeah, even that was after 2 weeks. But yeah, the day he landed in Mumbai on 15th of June, they mm, were made to sign a paper which was written in Marathi, which obviously they ah, didn't understand. So this Yeah, was the Mumbai police. So immediately he was made to sign that one. Very true, Shashiji. yeah, yeah. So that is why they obviously said that okay. And see, that is also not illegal. See, writing in the regional language is always the norm, and that is what is considered the official state language because yeah, police doesn't come under central, it comes under state. So that is why they will follow there, irrespective of whether whichever maybe in Tamil Nadu also they will write that document in Tamil only. The Very police. true, very true, very true. All the FIRs will Yeah. be written in Tamil only, so no doubt about that one. Yeah, so that is what would have happened. That is why they had to file one more FIR in Bihar afterwards in July. So that's the thing. So, see, coming to Disha's parents, see, I'm not saying they're not under pressure. They're totally under pressure. I mean, I think, see, if the parents were saying that, okay, their daughter is being defamed and all that by these allegations by politicians and all that. And so, see, one dangerous statement which came out and which I heard from another channel is we will also do something and we will be responsible for it. What is the do Yeah, something? exactly, Yeah, Shashiji. We will do something, and you are responsible for that. Either we will, yeah, it could be anything. What they meant, like, what do you yeah. mean by we do something? So that is why I was saying that CBI would have 100% had some kind of a surveillance on them to protect them, not to spy on them, to protect True. them. Just like how they are doing it in Patna. Even in front of KK Singh's house, there are always a number of CBI officers who are keeping a vigil on the house just to see that, okay, he's safe and all that. Okay, so see, he being in Bihar itself is like that. So they are right in the heart of the city. The other is in the middle of the city. So yeah, they will obviously. The other is a place where Shiv Sena Bhavan is also there. So had would be hardly any distance as such, though I don't know. Yeah, but yeah, this is what I feel. CBI will surely have a vigil on the house. And March 7th is the date when the UP elections will end and the accounting and all that will happen. And 10th is when the results will be announced. Hmm. So I think before, see, they want the voting to be completed in UP. That is one thing. Okay. And they also want to, want to compete in the BMC elections, which is after that, March end or something like that. So that is why they have given that date, 7th of March, because 7th obviously of they want March. to obviously they want to dethrone Shiv Sena and they want to come and
Once it comes there, yeah, then I think government will be there only for music, because much of the points, like they have only cooperative banks elections also. I think either in Jan or Feb only, BJP, right, in Maharashtra, and that has actually taken away a big crunch from the MBA government, because bank money and all that. Yeah, otherwise, if you see all of these banks, all these cooperative banks and all that, a big number of powers family members have stakes in that. So In a that is what, Maharashtra Cooperative Bank. yeah, so many cooperative banks, yes. And today I heard that, okay, a lot of raids are going on, income tax raids, in a number of Shiv Sena leaders' houses. A lot of raids, Very exactly. nice. Good news, Exactly. Shashiji. Yeah. Happy So news, many, Shashiji. IT, ED is on a ED and IT they are really on fire, Shashiji, On on this fire, one. yeah. So yeah, and these are not like the cases which are opened, say, last month or last week. These are all from September, October, November 2019. old And cases, yeah, 19, 20 cases. but why did they choose this time? Because of this only, this BMC election and all that. But I really got some hope, Shashiji. So just Actually, I saying. also was thinking the same when Patil also came and said that we will give out. I mean, maybe they have been sitting on this information from day one. Day one, they had this information, but they thought, okay, now this is not the right time. Let's Yeah. wait for 2022 March, and then when if this is still going on until that time, then we'll make sure that we'll give out the information at during March. So maybe, I mean, like, they all are sitting on this information and just waiting for the right time to make the move. They one way or other, if we get some kind of a justice or some kind of information from these people, we are happy. But this Yes, is this is when you look it in a humane way. I mean, like, this is such a wrong thing. So many well, people are fighting for justice. You guys have that information, but you are still, I mean, like, no, 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 this is not the right time to leave it out. Let's थोड़ा रहने दो जब लोहा गरम है तब मारेंगे. If that's a policy. I mean, true, let it boil a little bit more. थोड़ा और चलने दो, and afterwards we will see when it's the right time. We will hit the hammer. It see, is let me ask one question to this whoever is the political party, let it be BJP also. See, suppose if one common man murders another common man, will they wait for elections to come and only then will they arrest the murderer? No. exactly. Common man will not be allowed. The day the case is proved, forget CBI, Mumbai police only will be able to solve it in such a jiffy that they will immediately arrest that murderer immediately. So why is the difference between common man and the high profile criminals? See, I mean, Unless there that is is what. Yeah, so Vijay, you are very right, because see, after CBI came in August 2020, Asif Basra died in Himachal. This was in November 2020. In February 2021, Sandeep Nahar died. Imagine how much pain their families would have got. And Shashiji, Steve Pinto in February, I mean June, right? After Disha's. He was in July. At that time, CBI July. had. They say he met with an accident and all that. Yeah, but after that, I heard that, okay, his Instagram account and all that was public, so many hashtags and all that came out. But now suddenly somebody has turned it private. So maybe there's somebody in his family. I don't know if he himself is doing that. if this would have happened before itself, so true. I mean, all these, we could have saved all these lives, and many more lives could have been saved, and many more people would have been sent behind the bars, just because if this information what they are giving now, because they feel it is the right time according to their calendar and according to their time schedule, this is the right time, so that they will be favored. So many lives could have been saved. I mean, we are talking life. It's not like. This is like, Shashiji, when they go for a war, they will give bali kudukkradilla. Yeah. It's like for their political agenda, they are sacrificing people's life. Yeah, that's the thing. See, but tell me one thing. BJP is playing that risk, but I think it's trying to drive a point that if we don't arrest them, who will? That is what common men like us will think. See, imagine if one of these high-profile politicians and all that are arrested after March 7th, if Disha Salian's
murder and proof and everything comes out, the credit will go to BJP. But then BJP will cock an eye and say, okay, if Congress was there, would they have arrested whoever is the head of Yeah, it? No, true. that is the point they are trying to drive. Okay. But So that could be one thing, but see, I'm still like, okay, I'm 60-40, 60% I'm hopeful. 40% I'm still thinking they might see this might be a mind game. I hope I'm wrong. very true. It's a mind game. It's playing with just emotion. Just trigger that one emotion before the election, and you will win. No, not a mind game between the common man and the political parties. It is a mind game between BJP and the central and the state government. Now is what And the I'm state thinking. government. Yeah. So Yeah, they you are might right. force them to take some wrong action till March 7th. See, today IT rates are happening, and I'm pretty sure till March 7th, regularly we'll be getting some news or the other. So next, Yeah, maybe we don't know. NCB might come and say, okay, this case is there and that is there, and all that might come. Okay. So, hmm 7th of March, when they make that announcement, yeah, means, either they will say, yes, Disha was murdered and these are the evidences, so these people were involved and this and that. Or they might say, no, it was a suicide only, this is what happened, and they might just float that other theory which was initially floated by the PR. Okay. So that might happen is 40% is what I'm thinking, but yeah, I'm still hoping that okay, 60%. 60%. I'm still hoping they will give us the good news only. Good news. Yeah. But this is a mind game just to, means I think, cause the culprits to commit some kind of a To mistake is what. panic, to panic and do something wrong out of that's a very valid point what you said. I never thought about that one. I mean, like, as sometimes Mitraji also says, like, always let the opposition keep guessing, don't give them the full information, right? When they Hmm. keep guessing, oh my god, are they going to do this, are they going to do that, should we do this, should we do that, and they will commit some kind of a mistake Yes. Yes. which they cannot, like, fix it afterwards. That is a Yes. very valid point. And doing all these IT raids, again, they are like panicking, like, okay, next Hmm. what's going to Hmm. happen, and how can we save if this happens like this, what should we do? So they're Hmm. always in a panic mode, and it's very easy Hmm. people to make mistake when you're in a panic mode because you can't think straight. Yeah. See, when Naumalik was arrested, the Bangladeshi, some girl, yeah, means, something trafficking and all that, he's involved in is what we heard. Okay, means this, I think this today or yesterday's news. So does that mean the authorities didn't know all this before? Yeah, And if yeah, that very true, very true. trafficking is there, why is ED coming into picture? It's only for the money laundering that they have come. But what about the Bangladesh? Who was investigating that? We don't know so many things. So this is a maybe in a very secret way they will do investigations and all that is what I think. So hopefully, yeah. See, my take is that okay, maybe but BJP will come out with the truth, and maybe they might not on 7th of March. But yeah, let's wait and see because they what they will do, only they will know. And Chandrakant Pandit putting it for Chandrakant Patil putting it in BJP letterhead and all that. I hope it's a genuine news, whatever they are coming, True. and which says that okay, yes, it was murder only. And what Nitesh Rane and others say, like a black Mercedes and all that. Why did he put that black Mercedes thing? True. See, so those things and all that add up to a lot of things. It could be Vazi, it could be somebody else also. But one thing is pretty sure that there are high-profile criminals involved here. So, Fair. see, I think Narayan Rane made that statement also under the means after he got the permission from the center is what I think. It was Definitely. And also, same goes for Patil also, Shashiji. yes, I mean, yes. like, you can't just go and say something like this without consulting from your seniors. It's like that. Mhm. True, true. But why they chose this route, I don't still understand because see, government is supposed to follow whatever it is legally, right? So if it's a murder case, they should go to CBI and then they should submit the evidence that this is what Yeah. is the evidence that we have found or whatever. Or maybe CBI only would have given the evidence to the government. So we don't know what it is. And Supreme Court has not even called CBI for asking for a status update or I don't know what.
And see, Disha's case was there's no FIR also filed as such. There's no FIR. Exactly. I just came to find out today. Found out today only, Shashiji. There's no FIR. There is no CBI on Disha's case. It's only one Shashiji, report, accidental Vijayji, death report. Yeah, Mitraji. yeah, no, actually, if I'm a normal common person, I say that I have some evidence regarding Disha's murder or Sushant's. Okay, CBI will not ask because I'm just a normal person. Okay, in the society. Okay, maybe they can punish me if I'm faking it. But people like ministers and ministers' son, MLA, or they are saying I have evidence. Why don't they go and approach? See, my take is, see, even see, Deepti's Pinnaki's diaries, whatever. Yeah. Why CBI is not even asking for it? Okay. Yeah, because See, even sorry to yes. interrupt. I will tell this point also. If you No, say no, no. Deepti Let Pinati me or complete. Deepti Let me ji complete. also, Okay. yeah, Deepti ji also, she is like, she has been fighting for Sridevi ji from the day one, and she submitted a lot of evidence. So at least they should consider Deepti ji's, evidence, right? I mean, I'm talking about Deepti ji and Rane ji only, Rane's family, these two Yeah. people. See, let me. See, Please go what ahead. I was coming to was, who knows if CBI already has it? They would have studied it. They might have analyzed it. Do we know that? Then why We don't they don't come know. out with a statement saying, okay, we already have this evidences or we have studied this one, Diptiji, so At please least, don't one yeah, second, sorry. Mitraji. Yeah, One yeah. second, Mitraji. So Yeah. please don't keep bothering us. We have all these evidences. You just continue with what you are doing. They haven't given any statement like that also, Shashiji. Not only that, at least to Deepti ji, they should have given the statement, right? A kind of an acknowledgement. Yeah, Okay, fine, Deepti we ji, have this one. till now they have not approached her. At least they could say, okay, Deepti, I have this one. We will just go through and we will give you the answer. But they have not done anything in Deepti ji's case also. Yeah. See, see, this is my guess. Okay. See, what I'm thinking is CBI might be already having a copy of that. Okay, whatever. I don't know. There could be another soft copy which could be there with CBI. When she said that, okay, yeah, I have the contents of the diaries and all that. So yeah, yeah. See, I really don't know why they would have. I am trying to be as optimistic as Yeah. possible. That they might already have a copy of this, so they didn't see the necessity. One thing which I told the other day was, okay, what they could find from these diaries is just the motive of the murder, if at all that is what they wanted to. So what if that motive has already been known to them before in whatever way? So that time they will take at this, and then they will maybe do it, because see, digital evidences I don't think will be very difficult to prove. If you remember even that drug video of this Karan Johar, which Manjinder Seshaji, so that was proved to be authentic, that video. Okay, that video was proved to be authentic. After that, NCB case is still open. Investigation and all that, we don't know where it is. But that it hardly took any time to prove that, okay, yes, this is an authentic video. And after that, they could certainly do any investigation based on that. So there was no kind of doctoring of that video where they said that, okay, this is not, in this video, it is not actually those people who we think they are. There's no Deepika Padukone. So it's all authentic. It's to prove that, okay, those people are there. But whether the substance that they... Shashiji, I just going with your statement saying that, okay, we cannot prove anything from Sushant's diary. அவர் முடிக்கட்டுமே, அவர் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கேட்கலாம்ல, அவர் க்ளோ போய்டும். No, one second. Yeah. Now I forgot. Mitraji just said like... I don't think matter can be proved. But motive, right? You said it could be motive. Established. Motive could be certainly established, yes. Yeah. And when you say motive, if the motive can be established, then that becomes an evidence. Right? Yes. Because, so then they have to take it as an evidence only. And evidence should be immediately taken in the custody. Yeah, so this, I don't know why they don't accept these evidences as such immediately. I'm just guessing that they might be already having a copy, is what I'm thinking. So, or they might also think that, okay, see, when Sachin Vazir gave the digital evidences from Meaty River, okay, so it was all taken by the NIA at that point of time.
Whether it's true or false and all that, yeah, we still don't know. Those 85 gadgets was also taken by NCB in 2020. Of those all these actors and all that after were called for the inquiry by NCB, right? You Sara Ali Khan, Shraddha Kapoor, and all that. So 85 devices went to Gujarat also, and then it was returned also. So whether the contents of those devices and all that, yeah, obviously they would have taken a copy of that Copy of because they that. wanted to decode and all that. SSR's diaries, I still don't know why. Yeah, that's an answer which I honestly don't know, but I'm just trying to guess. Maybe they, means what Dimitri is saying, there are 6 copies of this, right? There are, yeah, one copy will contain one version, another copy will contain another version. So I think the contents of all these 6 diaries are not the same. Am I right, Mitraji or Vijayji? I really doubt because the contents are the same. There are 6 copies, and what we heard from Ditiji, or even in some of the videos, like if anybody who is opening any new pages in one diary, the other person who is having that, the software is built up like that. If the other person can easily see how many pages this person has. For example, if me and Mitraji we are having the same diaries, copies of the diary, the software is like that. If Mitraji decodes or opens a new page, I will know that Mitraji has read till 54 page, or Mitraji has read till 105 page. So And at but one I'm not. point, yeah. See, so means now my doubt is, see, suppose there are 6 copies of that drives, okay? So in Yeah. the first copy, are they slides number 1 to 100? And from second slide, are they slides number 101 to 200? Is that how it is? Is it in I sequence? mean that question only the people who are having the drives they can answer, Shashiji, because we are just seeing the pages which Diptiji is giving out, and Diptiji is also not giving out in sequential. Whatever they are decoding, she's Yeah, even. I mean, like when we are reading the dress, the slides, we really don't. Sometimes we really don't find any sequence. Sometimes yeah, 54, and then boom, another page starts or another chapter starts. So this is all how yeah. much Diptiji is decoding. So only whether they are in sequence or how the drives are how the chapters are there. The chapter what Diptiji says, that is we are taking as a chapter. That could be chapter 17, and then next could be chapter That's what 5. she also said. She Yeah. doesn't have an in a flow. Yeah, yeah. See, see if it is like if the all the 6 copies are one and the same, then means I really don't know if CBI might be having one copy of that. Okay. She said CBI is also must be having. She knows that. She said Yeah, CBI is having one copy, and the yeah, Nexus is also having the copy. That's why they're Actually, trying to manipulate it and trying to change yeah. the some Mhm. pages. She also And found that. and actually you can geographically, you can, or geolocation, Yeah, you can that's what she see said. where are the drives in a map or something. You can easily, like GPS, you have some kind of a GPS also, where you can know exactly this drive is located in which place, or at least maybe a little bit Uh, of Whatever what I we call know it. of IT, it is only the server location which can be found out. But yes, this I think for decoding these drives, yeah, obviously there's some kind of a fast server which is required. That server will have one IP address, and through that, yeah, the whoever are the cyber yeah, cells or whoever or the authorities, they will be able to determine where these drives are. Yeah. Okay, so that's the way. So drives by themselves, yeah, if I have a pen drive or a hard drive, yeah, nobody can find out where it is because I can keep it anywhere in the True, globe, but and so But that way. probably when you are decoding the program, you need to be connected to the server, and then server can see on which location the request is coming from, and server can have a database where it can see the location of the drive. So physically, drive is not giving out the location, but drive is just making a request to the server, and server catches the IP address or from the internet from where the request is coming, and it can easily pinpoint, okay, this Yes, drive is requesting me from Vijay's house, so the yeah, location of this drive number 6 is this GPS coordinates. yes, 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 yes. I think Sanjay sir will throw a lot of light on this matter because Yeah, 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 but no, we don't know exactly because a lot of information is just like bits and pieces are coming out from Diptiji, and nobody else is giving us a lot of information. So yeah, until we really know, okay, what software these guys have been using, or sorry, not Sushant has been using, and what software mm, they are using to decode it, and how many drives are there. So it's Yeah, it's she it's said pretty she pretty can hard give all to this guess. information only to the CBI, right? Yeah, it's pretty hard to yeah, guess. yeah. It's all guesswork.
Yeah, see, means ultimately, see, it's only CBI who has to certify whether it is genuine and it can be accepted or not Yeah. in a court of law. So that is the thing, because yeah, as I said, we should bear in mind, yeah, whoever is opposing this case is the likes of managing it. So obviously they are not so simply that okay, they though they are they might not know much about cyber themselves, but they will have teams who will do it for themselves, saying that okay, see this, you can always prove it as fake, because see the onus will be on the prosecution here. So if Vikas Singh ji becomes the prosecution lawyer for the family, for SSR's family, then the onus will be on him to prove that it is murder, and if it is murder, who has killed SSR or who has killed Disha. So all Manish they has to do is they disprove whatever yes, and yeah, they will say because of lack of evidence or because yeah they were not able to prove it satisfyingly. Yeah, whoever are the culprits or the accused, yeah, they are not actually the culprits. So they will be going scot free. So that is how the cases will be unraveled. So that is why to make it 100%, they have to make it watertight only. But isn't this the case against the against the killers? I mean, like against the It is. case is state is filing the charges, right? It's not, of course, on the basis of Vikas Singh ji's FIR, but the state is filing the case, right? Fighting the Yeah, case. so yeah, what Priyanka ji said the other day on Yeah, Jan yeah. 1st, yes, it is a state case now. So if at all a 302 is proved, then the investigation will have to be completed, and CBI will have to say that yes, it is 302, and when the charge sheet is filed, even the evidences will be submitted along with that. Mm. So that is how things always work. That is why they say that okay, we have to wait for the investigation to be complete. But yeah, I think the frustration that even I have is that okay, we don't get any update. Yeah. That is where because at least in December 2020 we got an update that okay, there are so many people and this and that letter was analyzed so many times that I think yeah, now we know that even CBI, this means at least what I think is CBI also knows it is murder only. Yeah. Because as I said, yeah, why do they have to go to Faridabad if it's a suicide? Why do they have to go to Hyderabad? So I think they went to Hyderabad to meet Pitani at that time. Pitani, yeah, exactly. Yeah, yeah. So why? So that might. But Faridabad, who was it? Maybe Anandi was. We don't know. And but yeah, they went to Aligarh and so many other places. Why did they have to go all the way? And so lot many things, and because they have to yeah, connect all these cases. Even Disha's case is actually connected to SSR's case. So they Definitely. might be. Yeah, my take is that okay, they are 100% involved in that also. So that is where it's taking all the time. So, So true. so So true, see, Sujit. irrespective of what Disha's parents say, when Supreme Court has ordered that if you find any connection between SSRs and other cases, it is only CBI which has the authority to investigate, not even Mumbai police or Bihar police also. It is CBI police only which has to investigate. Once the evidences are submitted, yeah, then I think because this see here, public sentiments are also attached actually. And government, in 2020, they used to say that when CBI came, that CBI came only because Supreme Court saw that okay, so much of public is involved in that. Their yeah, the sentiments are involved in that. Otherwise, they could have easily said that no, Mumbai police investigation is enough. We don't need CBI here. Right? They could have just brushed this aside. But they saw that okay, it is a public sentiment. That is how they. So this is all legal terms what they are saying. But again, there's one more theory that okay, maybe central government is also influencing the Influenced. Supreme Court in whatever way. Actually, yesterday only we read this SSR some pages in which SSR clearly The, mentioned that we people, if we really put our mind into, we can change the system to make sure the culprits are punished. We can make sure
that the government does the right thing or the right case is solved. And that's a very good example what you also said, because of the people involvement, because of the sentiments involvement, CBI was brought into Sushant, because people asked for CBI. We need CBI in this one, we need justice in this one. And that's why, yes, until now we are seeing so many at least updates, or else this would have been closed, just like Divya Bhatiji case or any other case in Mumbai history, just shut an open case for them. As you say, as we saw, like immediately within 5 minutes they came and they say it's a suicide. Okay, boom, close it now. We are done. Yeah. See, means if I don't know if you have seen Dr. Bhupesh Sharma's videos also. He's a forensic expert. So see, he himself got so much doubtful just because I think he has solved so many cases, or he would have given, not solved, but yeah, he would have given forensic reports on so many cases. He immediately saw something very fishy, because I think most of the time he'll be getting to see, maybe he might be getting to see the dead bodies and all that. But during lockdown, yeah, maybe he would have seen only the videos as such of the dead bodies and all that, and that is how he would have this one. So if he is coming and saying, what is the no need for him to come and say anything also. And that stun gun theory came from somebody in US. He was following SSR's case from US in those days, and Ujjalji's channel, that guy came and he said that this is a mark of a stun gun. So that is when the stun gun I think, if I'm not wrong, Swami Subramania Swami only said about the stun gun first. He only. Really? Yeah. He's the one who said. I still remember. And then later on, Ishkaran. Actually, Mitraji is right. He only brought up that one, saying that the gun might have been purchased by somewhere, and they bought that. You are right, Mitraji. He's a whistleblower for this one. Yeah, whistleblower for but the gun. But as usual, he'll start and then he'll vanish. Yeah, that's what happened in Herald case. And so and see, it's nothing to defame anyone, Shashiji. The same person, the forensic, if I'm not wrong, I still remember Deeptiji has said he is not he is like against the Srideviji's accidental drowning. I mean, he I'm sorry. He was not supporting Deeptiji's allegations initially. There was an article by him who said it is accidental drowning. Oh, I read that also. Just give me some time. I will just search it and I will send it to you, or like we will share in next. No, it is not like defaming, but yeah, there's like double stand with him also. But he has a image where he brings up like, oh, something is wrong, we have to do this, we have to do that, and then he just vanishes behind the thin air, like, okay, now I don't have to do it, because maybe again there is some kind of agenda for him, and he's always like that, okay, coming in and shaking up the things a little bit and then going behind like thin air. Now nobody's talking about, initially with he is talking for Sushant, still is talking, but who? Subramanian Swami? No. Oh, you're talking about Subramanian Swami. I'm talking about the forensic doctor. No. You're talking about. That's why you mentioned the name. Otherwise, yeah, we will get okay. I was from this. You said Subramanian Swami because of the gun, right, Mitraji? Yeah. So I was still thinking the same. And next, I was talking about the doctor also. Oh, I didn't. Sorry. Yeah, no problem. Yeah. Subramanian Swami means, I think what you say is right, because I had seen this channel called Virat Sangam Hindustan, something like that, where he comes very often and he will talk about various matters. In that, he did pick about Sridevi's death also, and when somebody asked him why nothing is been done, so I think what he said was, okay, see, this happened in Dubai where we don't have any jurisdiction as such. And that is the reason why he's not able to pick up. And I think he knows Sridevi's family very well. He's also from Tamil Nadu, if I'm not wrong. Yeah. He knows everything. Even he knows about Rajiv 30 minutes before. Oh my God. He knows. There is a article and there is a video on that. You should check. He is a very old mastermind player in politics. I'm telling you, right from Indira Gandhi time, this guy is playing with Indian politics and Indian people. Right from Indira Gandhi time, also that
I forgot this one in VP the Singh. Golden Temple. You know all those that thing what Indira Gandhi sent military inside the Golden Temple. Yeah, yeah. And this guy went and spoke with the leader. This guy went inside the. Now the names are not coming in my mind, but this guy went inside and spoke with the leader of that. Lankewala or Bundrawale, somebody. Yeah, Rundra something. Yeah, Wala. He went and he spoke. Bundrawala. Yeah, yeah. Bundrawala, exactly. He went and he spoke to him, and he said that he is like a very amazing guy. Of course, he's amazing. I mean, many people still worship him. He's like the great guy. Yeah. But this guy is always. I mean, he's just. I don't know. I'm getting so like this. You know, he's like this that two-headed snake, Shashiji. Nothing else. He will bite both sides, and he will try to in see like Sushant's what kind of. diary, it's mentioned. Yeah, he's about mentioned. that. If He you has- have Sushant a has- tell me. The most bad guy, if you wanna build a college where the most university where the most culprit and the most dangerous guy you are building blackmailing, then this guy will be the principal or the director of that college, chairman of that college. He has that qualification. He is from Indira Gandhi's time. This guy is even as Mitraji also mentioned, I forgot the Rajiv Gandhi's assassination. This guy knew 30 minutes before that assassination. Oh God! This guy knew. This was revealed by his own PA. This was revealed by his own PA. His own PA. Actually, he called his PA before the incident and said, "Is it over? Have you heard the news?" And the PA was like, "What? What are you saying? You know?" Can you imagine the surprise from his PA? Like, how did this guy know when nothing has happened and then immediately the thing has happened? Oh God! Okay. This guy is too much. Two-headed snake. So and exactly what we saw in SSR case. I mean, many things. That's why we believe SSR's diary is so true. Like whatever we are seeing about Kangana Ranawat or the Subramanian Swamy or Boni Kapoor or Mahesh Bhatt, everything is written in that diary from the beginning. Beginning, with examples, with incidents which happened previously. So even if you take like somebody, even SSR has not written this diary, fine, forget about it. But what is written, the content is so true. You cannot deny that the content is right. Hey, come on, this is a joke. Nobody can write like this. Vijayji, one second. Yeah. Shashiji, if you take any cases, big cases like CBI which was involved by CBI, the first person, the whistleblower, will be this person. Okay, he will start and then he will vanish. True. That is very much true. Yeah. So his intention is not to solve the problem or bring into the limelight. His intention to threaten the people who are involved in it and get some money from them. That's what. Out of it. Or like money or something what he wanted to. Yeah, I think that is one reason why Modi has not given him any kind of such a dangerous guy. He's a real dangerous fellow, Shashiji. I mean, again, he's sitting in the center. That is again a big disadvantage for everyone. But he's such a dangerous guy, and as much as possible. I mean, he also played a lot of games with the Rajiv Gandhi family. You know, when Rajiv Gandhi was there, when Indira Gandhi was there, he has played so many games with everyone, and every time. Nobody was able to like pinpoint and like you can't see his name that many places. There's so many things he is involved. He's involved in everything, but you can't see his name coming out. Yeah, very much. He knows he's an advocate, if I'm not wrong, right? Yeah. And this is the guy who now from the comment I've seen like this is the guy who supported Shashikala's entry after JJ's death. Right. And he visited. Even VP Singh in 89-90, when VP Singh was the Prime Minister of India, that time, he was against him also for one reason or the other. So I don't exactly remember why, but yes, I could see a lot of bad blood was flowing between the two, if I remember. Definitely. I mean, like bad vibe for the just country, by talking, I feel that I have for the political. Just by talking about him, I think I had to take shower 4 times. I feel so much negativity just by talking about his name, Shashiji. This guy is that bad. Oh God, that is So see, I don't think he's trustworthy that way.
So No. yeah, so not at all. So that's why I'm thinking. See, as I said, see whoever was supposed to, even Narayan Rani went into the union cabinet as such. Why? So obviously there's something in him. Even Bal Thackeray trusted him that okay, he made him the chief minister of Maharashtra under Shiv Sena those days in 90s. In So 90s. yeah. So that way it was yeah. So it was all known as such, or rather it was under Congress. Yeah, because Shiv Sena, I don't think got to rule till now only. But yeah, he was he was in Shiv Sena also earlier. He was very trusted by this one Bal Thackeray, Bal Balasaheb Thackeray Thackeray. ji. Bal Thackeray ji, yeah. Yeah, yeah, yeah. So that way, see, it was, I think, with his blessings only, even though it was Congress, yeah, but he said, yeah, you become the CM as such. That is what is being said. Okay. Because, yeah, Balasaheb Thackeray had said, I won't contest elections anytime. So that's the kind of, yeah, he will just say, I will do whatever I can, in whatever capacity I can. So that is the way it was. So, but yeah, here in this case, I think coming to Disha Salian's parents' case, see, one thing which I is very seriously doubt, or I think not doubt at all, I am 100% confirmed now that, see, obviously, if Disha's parents were not there at that place, because what is being said, okay, is she was so drunk that she went inside the room and then from there she locked the Yeah. door and she jumped outside, right? So, and if yeah, Disha's parents were not there, that is why she would have drunk a lot. Let us assume that is the truth. Yeah. So that is why. So then Disha's parents would have come and asked them, how come she died? So if the friends tell them that okay, she jumped from 14th floor and all that, would they not feel that anger at all, that frustration, that okay, why didn't you save and all that? This is one question which I have. And obviously, when they had that anger and frustration, they would have blurted out whatever they had to, but they did not do that even in public. So True. my take is that okay, the moment they came to know about her, they also got to know how she died. How she died. Yeah, yeah, who would have raped her and all that, they would have got to know, and that is And why. also, we couldn't see any photographs, no? I mean, Yeah. if you Yeah, see that's the a common. funeral Correct. also, they said it happened on 10th, but the postmortem on 11th. Yes, that's the this one. No, ninth only it happened is what they claim because ninth night only she passed between 8th and 9th after midnight. Okay, and then Actually, especially with Disha Salian's death, there's always this Lisa Agnes' death is also connected, and they yes, always say, okay, whose body exactly. was postmortem or whose body was given to Disha's parents. Has parents seen that one? And they always like which body was taken to the hospital or taken to that. So these two murders are really closely connected, Shashiji. Very much, very much, very much. And that is what is the thing. And Lisa Agnes, we don't even know what happened to her. And maybe she might have met with the same fate. But yeah, we just know that okay, there was some rest in peace and all that in Hamla network or somewhere. Yeah. And that is where I think it all ended because we had heard her name only after her death. We never heard of her when she was alive. Yeah, Her Simple Mind Instagram, Hema, she has told very yes. Yeah, clearly in her she has video. really did She's like done kind of amazing work. yeah, Hmm. checking all Yes, the Shashi. tweets and everything and seeing how Lisa Agnes is also very much connected with Disha Salian because she was a very good friend of Disha Salian, Lisa Agnes. Yes, She was a yes. very good friend of Lisa, or probably they have been, yeah, I don't know if they have been sharing the same apartment or something like that also. Yeah, she was in Malad only is what I know, but I don't know if Yeah, it. same area, exactly. Yeah, I don't know if she was in the same Galaxy apartments, but yes. So maybe they were staying very close by, I would say. But that's the thing. And then Samir Bangara, how come he also died on 14th June only in a bike accident? In a And bike if a bike accident. accident happened, and it seems he collided with a truck and all that. So what happened to the truck driver? Was he arrested? Did Bangara's family go and file a case? We don't know. We Sandeep don't know Nar, anything. Sandeep Nar also we don't know. See what apparently he said, okay, he's hung himself. But yeah, what another YouTuber was saying was, okay, see that night, some 3-4 people had come to their flat and she was feeling very sleepy, it seems, his wife. Her name is Kanchan, I think. And
So he said, "You go to sleep. I will see who it is and all that." And then he went outside. And after that, yeah, when she woke up, she just got to know he's no more. And so that lady, I even miss. I think very recently I saw Styles Twitter where he was talking about that. Okay, and they had been on vacation and all that just 10 days before he died. So then that video, he's saying that okay, my wife is not this and that and all that. But he was of the opinion that okay, maybe he's implying that okay, this is what SSR thought about his own girlfriend that time. So maybe the wife is really Mrs. Sandeep Nath's wife is really a nice lady. Now that is what is being said. And this I saw, I got to know that she had also on 14 June she had given a condolences to SSR. So that way she appears to be a nice lady. And even today it looks like okay she's mourning and all that. Also, And Sandeep Nagar is the first person to ask for CBI in Sushant's case. So yeah. So that's very the risk is unfortunate. high. Yeah, I'm 100% sure he would have met the CBI after they came into the case in August. So he would have said, okay, why he put that tweet or whatever. And then, yeah, he would have given whatever his side of the story was. But the thing is that, okay, he was not there in Mount Bank on 14th June. So that might go against him. But yeah, he might still say that, okay, see, these are the WhatsApp messages that I got from SSR or whoever and all that. So that is the thing which I think might be there. Or SSR would have shared some important documents to him also before. Yeah, very much possible. Yeah, because they have destroyed so many drives. You remember, Sashiji? Yeah, very much. So that is on I think 8th of June only it happened, right? Those people came and the Pitani said they had to call it, right? Yeah. SSR and all. And in the SSR drives also there's mention of Trimuke, there's mention of TBS, and there's mention of I think the Home Minister also might be there. Deshmukh is also there, right? Of course, yeah, Sharad Pawar is named SSR. Yeah. He has named almost everyone, Shashiji. Actually, I have a one general question. Probably you're the right person. You can share what you think. So generally, if NIA, if you take NIA or anyone, like they will have some people under their custody. Okay, these people. For example, Pitani is under NIA now, right? He's with him. Yeah. Okay. With NCB, right? Yeah. Sorry. Same like so many people, like common people like us, SSRians are asking why they have not taken these people under. For example, the people who were at the time, during whatever happened on Sushant on 13th night or 14th. Some people, they're especially their aides, the servants. They are at home. Why they are roaming free? Why they have not been kept under custody for at least for 2 or 3 days? No, just they've called, they have been interrogated, and they've sent back. See, what do you think about this? See, if they go strictly by the legal laws and all that, it depends on the quantity of drugs which are found on that person. So I think in Pitani's case, they would have found a big quantity. That is why he is arrested and still is not been able to get any bail. But in case of Ria and Shovik and all that, I think the quantity was either very small or it was not found at all. It was just this WhatsApp chats. Because of it, they would have gone. That is what the legal thing is saying. Legal argument. No, Shashiji, I'm not talking about the D-substance now. When this happened to Sushant, okay, we all suspect it is not a suicide, it is a murder, okay? So 4 people were there. They are giving, a lot of miscommunication about the key maker, about the Jews, about he's playing, he spoke with me. So it was like a lot of contradictory informations were there. Why they are not kept under interrogation? That was like my doubt. Okay, yeah. So that's a valid question actually. See, if you remember Pitani around June 14, June 15, when he came in Republic TV and all that, I think that week only he came. When I think Arnab or somebody asked him, okay, how do you feel did the interrogation go? He felt it was very therapeutic, it seems. Like something like somebody is giving him medicine or something like that. Yeah, I remember that.
Yeah, who will say that after police interrogation? Yeah, that's what I mean, I went for a nice. It was really. I feel so rejuvenated now. I mean, like I feel so relaxed after talking with after talking with the yeah, CBI and NCB. I feel like no, reborn now. I want to live my life. I mean, after no, interrogation, this was people will Mumbai think like, police. oh my, This yeah. is still Mumbai police those days. This was in June only. So that is one thing. See, they were all assured on 14th night or 13th night itself that if you don't say anything, you'll be protected. Mm, See, that is the one thing. See, even Rohan Ray, why is he being protected? Means at least those days you could have been arrested. Or Deep Ajmera or Himanshu Shikre. All of these people could have been arrested. They were all Disha's friends, childhood friends. And apparently they were in the party. So at least for suspicion, they could have been arrested. But none of them were arrested. Yeah, Why? That was exactly. they were all assured that okay, you don't worry. Whatever happened, you just keep mum. And yeah, you This don't have to worry about anything. this lady, you remember one who came in? I forgot her name. Rashmi Desai. Rashmi Desai, yeah. So see, Yeah, she is common friend for many people. If you take Ekta Kapoor, Disha, yeah, and she's acted in even quite a few Shukla, people. and even Siddharth Shukla. Yeah, Siddharth Shukla, actually, what I heard was in Big Boss 13 or something, they did not get well. But yes, they knew each other. They So knew that, each other. Yeah. yeah, they knew each other. So, see, this is like she's acted in quite a few serials. I think some of them belong to even Ekta Kapoor also. So that way, yeah, it would be that connection will be there. That way, even Sushant knew Ekta well because you remember Pavitra Vishta and all that, right? Or actually, Sushant made his debut under Ekta only, not Pavitra Vishta. That was in 2007. Some serial had started, and in that he had made his debut actually. So yeah, he knew them and all that. But the thing is, okay, how do we establish who's the this one is by this way only because the high profile culprits are involved. So that is why all of these servants and whoever were there in SS also they've been silenced. And who is investigating authority? It is the Mumbai police only. They can do whatever they want. They can easily say this is suicide and then they will just bury the case. We don't know how many cases they would have done like that. And on that day, see, even at 8:30, it seems there were some police already there on Mount Black. Mount 8:30 Blanc. was supposed to be, yeah, he was supposed to be alive at 8:30 on 14th June. Mm-hmm. But no, that time itself they were there. And what is an R&R is seeing now on 13th night only, some 5 or 6 vehicles went there, and one vehicle had that red beacon light, Yeah. and so that kind of a thing and all that. But nowadays, I don't know if politicians use that kind of cars where the beacon light and all that is there. And that's what Narendran says. And whoever were the security guards, whoever the people in that Mont Blanc, they saw that. And there was one neighbor who had actually given a statement to, I think, one of the media in those days only. She did say that, okay, it was very quiet, 10:30 night, and the lights were switched off and all that. Mm-hmm. So, who knows? Did she see that? We don't know. So that is why I was asking one of the YouTubers to see because he's in Mumbai and all that. So he went there on 14. And then I asked him if he can befriend somebody from somebody who's coming out of North, that Mont Blanc gate or something. Just so that in the pretext of maybe going inside, meeting them and all that, maybe he can try to see if he can get into SSR flat. If that is a possibility, but I don't know legally is it allowed also or not. And if it is not allowed legally to enter, yeah, then that means to say that okay, there's something very fishy. Otherwise, yeah, they could have said, yeah, it would have been rented out and all that. Means after some time, I heard that, okay, in 2020 only, I think for 4.5 lakhs or something, the flat is available for rent. But Mm. now I think they are not allowing anybody to move into the flat because obviously they sense something. They still have maybe found a lot of evidences, which is why they might have not allowed anybody to move in. Mm. Even the whole So, flat was completely, kind of painted, a painted and everything done within like uh, 2 weeks or something like that. Who will do that one? And why would like you do like that with a crime scene? yeah, that is what it was all contaminated. And but yeah, I mean, see, this is what I was telling. Yeah, I mean, Richard Ramirez's case. I don't know if I told you this. Is what Sanjay sir was saying was in '84 he had committed the murder of a 9-year-old girl. Mm. And in 2009, DNA evidence of Richard Yeah, Ramirez yeah. was found. After 25 years, do you think that place would have not been painted at all, or so much of
Forgot all that. So Sushant's case is just 2 years old, not even 2 years old. So in that case, if a DNA, so much of improvement has been made in technology that through DNA it You was could, confirmed that erase yeah. that problem. So even today, I think the DNA of the killers will be there in Sushant's flat, even though it has been painted and all that. No. Does it make sense? Because I don't know if I'm right or wrong. Yeah, No, of course, absolutely. of course. I was telling like this should click in Jia Khan's case also. The point what I was trying to make is like by Hmm. doing that act, somebody is trying to hide something, or else no one will do. If it everything was like genuinely like what the people are saying, like he was very nice, he went inside and then if that was a true case, no one will make such an attempt to clean up everything. The people who do wrong till they wrong things, they only will try to clean up, and that's what this is all about. So that's again another factor saying like, hey, something wrong has happened, and these guys are trying to cover up that one. True. See, means Nothing is one thing we should, perfect crime. They will yeah. definitely, yeah. Yeah, See, Shashi ji, sorry. one thing we should not forget is, see, before SSR and before Disha also, lot many other people were also killed. Sachin Kumar is one. He died on May 15th. That same day, Manmeet Gray was killed. Then Preksha Mehta died in May 26th or so. May 31st, Krish Kapoor died. How? We don't know. Yeah, And we are all connecting them to SSR in one way or the other. Though one way or other. maybe it might be guesswork or what, that is really up to the investigation to be completed. So, but yeah, if you see the real public outrage came only after 14th June, after 1 month of these people, almost 1 month. Yeah. All right. So by that time, I think whoever were carrying out these acts, they were so confident that they will never be caught. They will never be caught. They did a lot of mistakes because of that only. Yeah. So that is why I think. But my take is that I'm tending to believe that only that there was some connection which we still don't know. Krish Kapoor, nothing is there except for the fact that he's Akshay Kumar's cousin and all that. Nothing is there. But Akshay did not tweet anything on May 15th, the day Krish Kumar, not Krish, this guy, Sachin Kumar died. Yeah. So nothing tweeted, nothing. So that's what I heard. Yeah. So what is the connection? We don't know. And he stayed in some Oberoi Heights in Andheri in Mumbai is what we know. Beyond that, we don't know what happened. Yeah. So, and he was a photographer. He worked with Ekta Kapoor in one serial, and then he gave up acting and all that, and he turned into a photographer. That's all we know. And he was a gym freak, it seems. So I don't know how at the young age of 42 itself, like Siddharth Shukla, he also met with a heart attack. So, lot of fishy things are there. Yes, sir. Manmeet Grewal, he hung himself, it seems, just because he didn't have some money or whatever. So that's what his wife claims. But I don't know, Manmeet's parents didn't find it necessary to file a 306. I don't understand that. True. So these things are all maybe there might be so many other cases which we don't even know. Maybe these things we don't know. True. So, and if you remember, Sachin was not there in May 15, but he was a Shiv Sena member at that time. Is there in Mumbai very much? He was in Mumbai, yes, and like Pradeep Sharma was also involved in Mansukh Hiren's case, though he was not reinstated and all that. He was a Shiv Sena member. Yeah, even he was arrested, but till 2019, I think he was a police officer from 2017 when he was reinstated until 2019, and then he was brought into Shiv Sena, and he I think fought from Vasai constituency, but he lost. Yeah. So those are all that. So they don't necessarily need to be in the police also to do all these things. I don't know why they were so hell-bent on bringing back Sachin Wazir. I don't think it was just to commit all this, but maybe they wanted to do something else. Maybe anti-India case or that was the plan which they always had. Because nobody will try to touch Ambani just like that. Right? So they wanted him to prove
If you remember Khwaja Yunus also, what were they trying to prove? They were trying to prove that he's a terrorist. And it was in that Ghatkopar bomb blast case in 2002. So they wanted to maybe carry out some such exercise in near Antilia and say that, okay, they had actually, I think, got the fake passports of some 2 Muslim people and all that. And they wanted to project them as the terrorists, and they wanted to project that Waze as the investigation officer. He was the one who captured them. He was trying to bomb Antilia and all that. And he wanted to maybe get promotion or whatever. But I think, unfortunately, somehow this plan maybe Disha heard or whatever is what I'm speculating. But yeah, I think it was as big as that only, because of which she was killed. Before that, the ghastly act was conducted on her. And that is what even maybe SSR got to know. Though I don't know how SSR might have got the evidences, whichever is required. And because of those evidences only, he was also silenced. Because apparently, from after 8, Ria was not there. But at least, I think she should have tried to stay back early. I don't know if it was a smart move to get out of that place. Or maybe she thought, okay, now I think it's too hot for me to handle, so it's better you handle it yourself. Okay, so she would have tried to get out of that place, and then maybe somebody else was trying to keep an eye on SSR from 8th to 14th. Yeah, all the aides, servants. Servants were there, but yeah, I don't think they had that capacity to follow him and all that. And, yeah, on 13th night when they came, the servants of SSR, they obviously panicked. So yeah, it's not like that was a very strong people and all that. And whoever would have come, they would have come with whatever weapons and all that. And they knew that, okay, yeah, these 4 people are there apart from SSR. And maybe SSR gave a fight. And you remember Pitani's, there was a wound on the back of his head. When he gave Oh, yeah, true. Yeah. So those all might be marks of a struggle, is what I think. But yeah, obviously Pitani was then said, you see, if you don't, if you also want to meet the same fate, yeah, let us know. We will be happy to do whatever with SSR, which might have scared him in one way, and then yeah, he thought, okay, let's not. Had it been some ordinary criminal, maybe he would have thrown some light on the case. But because he knew these are like big people, I don't know, he would have kept silent. Same is the case with Deepesh Sawant. Deepesh Sawant, though, I think for quite a few days, I did not even know he was. Same with Samuel Miranda. Neeraj Keshav and Pitani is what we were hearing. Then one by one, these characters also came, and Deepesh was found hiding in some place in Republic, if I remember. They were saying, this is Deepesh Sawant's place, and this and that and that. And he was arrested also for that drug position in NCB. It's Deepesh or Neeraj? Someone is hiding in some Bollywood star's house. Yeah, that's the cook is what I heard. Neeraj, huh? Okay. Yeah, it might be. Neeraj. Yeah, I always get confused between the two, Neeraj and Keshav. Neeraj and Keshav. They both were like, yeah. I think Keshav is the kind of manager, you know. Just Neeraj is Neeraj is the cook, right? Yeah, I think so. Probably, maybe we can just confirm. All the other way around. Yeah. Not many fishy things happened before he died. His bank account, I think it's very evident. In November 2019 itself, large transactions used to take place between SSR and Ria's bank accounts. 153 lakh transaction, I remember, November. This was after Chichori released, if I remember correctly. And imagine, so these were not locked down. In November 2019, there was no lockdown, but he was not getting any work. So that itself showed that Chichori, though it was such a big hit, there were no producers asking to. So because that time, I think he got to do only one ad in December 2019. Okay, and so after that, in January, so nothing. That financial recording thing happened. And the Chakrabortis, the daughter and the father was there in that recording. So some lawyer had come, and I think that was January 6th also.
2020. 7th, they formed that NGO, Front India or something. But yeah, in that recording we could hear they were trying to discuss if they should sell out the Maserati car, SSR and all that. And one statement which SSR himself made was, okay, maybe if he's feeling very differently on alternate days and all that, something like that is there, which they're trying to say is depression. Yeah, that's how they are. They started to game that. Started to play with the depression theory. But after 2 weeks, he went to, I think, Haryana to meet his sister for his birthday with Pitani. And she called him some 25 times and all that. Yeah. Okay, even she might have gone to there, but yeah, I really don't know. She just want to make sure that he's behaving there. Yeah, but 25 calls when he's there, I don't understand that. Yeah. If she's already in front of him, we don't know. He should have gone to US. That's yeah, maybe that would have been a better idea. Yeah. But I always believe everything happens for a reason, Shashiji. I mean, like, I'm not saying what happened was good. It's a heavy loss. But big loss. But again, it happens for a reason, and that's why we are sitting today. He wants to open our eyes. So many people are sitting and talking about this guy. He wanted to open entire Indians' eyes. Yeah, this is a very huge chapter, is what. Yeah, you are absolutely right. Because see, nothing much was happening in terms of any kind of revolution. Yeah. And I think we had just given up that, okay, yes, yeah, politicians will always be corrupt, and yeah, we don't have any rights and all that. But he made us realize in this way. So that is a good thing which happened. Yeah. Right. So, see, in Mahabharata, my son used to ask when he was a very small child that why did Lord Krishna allow the Pandavas? Why did let the war happen? That is one thing. And why did he allow the Pandavas to go and stay in the forest? That's what. Everything happens for a reason. I could not explain to him at that time, but yeah, slowly, I started explaining that, okay, these are some of the concepts which the Lord will always deal with us. That's what even in Mahabharata, Krishna says, you cannot stop the vidhi ka vidhan. I mean, like, even God cannot stop what is written to happen, Even though Krishna used to say in the Mahabharata, the same question was asked to Krishna by Gandhari also. You are the God. Why didn't you stop this? I mean, like, my 100 sons are killed now, after the war. You could have stopped it, but he simply said, even though I'm God, I cannot stop the vidhi. Very much. Yeah. So even so this was supposed to happen. Yeah, even we always ask this question. No, he's so much attached with bhajan. He does bhajan, meditation, and he always says Har Har Mahadev. So he's very much attached with God, but still, why did he has to face this one? So yeah. Yes, he was. Means it might be bad from that perspective that he should not have been killed, but who really knows whether it's good or bad? Yeah, only God can decide. And so that's the thing. So yeah, after this only we are realizing what's happening in India, right? So he was sent to do this job, or he was sent, and he finished it very nicely. Yeah, there's something certainly very, very divine about this entire thing. Definitely. Exactly. He's a very divine person. Corona happened and this happened and all that. So though we may think that it's all bad, but in a way it's good that the people of India have woken up. Yes. Right. So maybe that power was required to bring a lot of evil things to an end. True. I mean, I always think he was such a smart guy. When you talk about smartness, you talk about intellectual, you talk about anything, Sushant will be on a higher level. I mean, like, he won't be an average level. Then how can such a smart guy didn't see these small things coming? Yeah, these small things coming, keeping Ria with him, and then believing Ria, not believing, but of course he knew at one stage, but still
I mean, he knew everything. He knew the pattern. He has written the pattern what these people use against other people in the diary. So he has decoded the complete psychology of cabal. Like cabal will behave like this. That's how he is giving us Yes. recommendations or advice. We have to do like this to break cabal. The cabal will do like this. If you do like this, the cabal. So he has decoded the complete mystery of cabal. But again, But then how could I he think get? his team is limited, no, when compared to the No. cabal. Again, because that was about to happen. That's what I think. That was about to happen. Then only, I mean, like this thing would have come out in with a blast. You know how it's now, how it is like. Still, it's growing. This revolution is still growing. I mean, sometimes revolution just happens like this and boom, it's gone. But this one is still growing after 1.5, after 2 years, because that was supposed to happen. See, my take is still I'm not saying that Thai is innocent or whatever. Though her intention might be the same, I think he was killed in a rush, in a hurry, in Yeah. haste, Yeah. because of what Disha came to know, and somehow Sushant got to know of it. Otherwise, I think they would have tried to maybe silence him through drugs or whatever, or maybe make him useless or something like that, because he was too big a threat in the Bollywood itself. So maybe after lockdown, yeah, who knows, he would have maybe signed on some big movies also, which obviously, if you see 3 movies of Ranveer Singh, Bajirao Mastani, and Golio Ke Rafiz, Ram Leela, and what was it, this one, Khilji Wala, Padmavat. I think all of them is, had Sushant in them. So I think Sushant had to, in Padmavat, I think he was supposed to do the role which was to be done by this Vivek Kapoor, Shahid Kapoor. Shahid Kapoor. Yeah, Shahid Kapoor. So, but it ultimately it went to other people, you know. So they could see that he was getting so many opportunities. We got to know only after he died. Yeah. And even Dhoni, the way he did it, yeah, nobody else could have done it. Right? So those things and all that, yeah, they would have seen. So that is why maybe they wanted him to maybe see, destroying career for them is not a big thing. See, they don't have to necessarily kill them and all that, but maybe they wanted to ensure that okay, he's under the influence of drugs or whatever, then yeah, just fade away or whatever. But the moment he got to know this big thing, he was silenced. Actually, obviously, even in the diary, yeah, please go ahead, Shashiji. So, see, he had made too many enemies just because of his intellect and all that. You know what I'm trying to say. So, if he goes and talks to the Khans about NASA and this and that, they won't understand a thing. Oh. So they thought that okay, maybe he's too intelligent for us, and the kind of movies he's like getting also being an outsider is, it's too much. Because at that age, even I don't think, I think Khans mostly they were, except for Shah Rukh, I think all the other Khans were like coming from filmy families only. So at that age, he was getting such big movies. Like Kaya Poche was a big movie. And so many others, they were big movies actually. And he was actually very intelligent to be launched with. It was not a typical love story and all that. No. And he was making a way with the masses. So they wanted to silence him that way. And he was a true patriot also. Yeah. Actually, in the diary itself, Sushant has written about Disha, because Disha was the one in his team who was investigating the child trafficking and all those things. Yes. And in the party that day, there was a small kid, including the Disha, Agnes, and there was one more kid. And this kid was sponsored by Sushant from an NGO. That kid was from Nepal or something, a very small kid. So definitely, exactly. Definitely something happened in that party. Sushant came to know about Disha, and Sushant has also mentioned that by mistake, in one of the phone calls, when Ria was around, Sushant said which he shouldn't speak to Disha, and Ria came to know that Disha is the one who is doing all these things. So Disha was some kind of an undercover somewhere,
regarding this, regarding especially with the child trafficking. But by mistake, Sushant was very feeling very bad that he spoke like that with Disha in front of Ria, and Ria could have guessed it. Okay, that's Disha who is doing all these things. So somehow, then again, these people, they got to know that Disha is the one who is investigating the child trafficking. And as you said, Sushant murder was not a pre-planned. Since they did that with Disha, Sushant also came to know about that one, and Sushant was about to expose them something. So it was like a hurry-burry murder. It was like a hurry-burry. They just went and they said, okay, now he has to be silenced because he knows many things. It's like that. And he's about to come out in public. Yeah. Okay. Now it strikes me that her younger brother also is in that party. Yeah. And she was trying to save that little girl. Again, these are not like real, we don't have real proof, but the story you can still pinpoint and say that she was trying to save that little girl from the party, from these people. And these people, they really wanted to like punish Sushant by punishing this small girl, because this small girl was sponsored by Sushant, or this Sushant was taking care of this girl. So in a way, they were like trying to do bad things to her, but Sushant will be suffering, and Disha was there to save her. And then Disha also came into all this picture, and they did everything with Disha. And that news came to Sushant, and Sushant was like, now this is too much, and definitely he has to come out of whatever information he has. And then of course he did said everything in front of Ria, and then what happened then afterwards. So it was not a pre-plan. And exactly, that's a very nice point you said, Shashiji. Like, these people are very good in destroying careers, but they won't go to an extreme like killing someone just because he's very good in acting. Let's kill him. They will try to destroy him and then just let him go. But Sushant was exceptional case. Because of all the other extracurricular work what Sushant did with these guys. Yeah, and the big thing is, okay, I think, they didn't want to just say they were involved in child trafficking and drugs and all that. I think they had strong evidences to prove that in court. So they would have collated it somehow, and then they would have kept it ready. Then they would have tortured her to find out where the is are. Yeah. And then she might have said, it might be in Sushant's place, and that is why those heat drives were taken away, is what I think. Yeah. So somehow these people came to know about all these things. Yeah. So it's that's the thing. And I think when the SSS diaries are actually, I think Deepthi was saying she has a lot of evidences also, but she has not made them public yet. True. Yeah, exactly. Deepthi said the same thing. She's just making public the drives, but all the evidences she's still keeping with her, and she will give it to the CBI. So again, another point coming up, why CBI is not contacting, even though like there are strong evidences of not Sushant's murder, but many other cases. All the other scams and all other things what has happened in past. Maybe Sushant has collected evidences of all. I mean, if when we are reading the diary, we come to know like Sushant has been, or the whole team they are not only documenting the scams, but they are collecting evidences for the scams, how they happened, who has involved, who has profited, what they did to silence these people. Everything is in they have been collecting, and that's what the whole plan of coming out in public. True. See, why means, that is the only thing which explained to me logically, if I go by. See, if they think that, okay, whoever is involved in SSR's death, and means if they're not collecting the evidences of SSR's death, logically, if they come out and say that, okay, yes, Sushant was murdered, and we are adding 302, then I'm I think pretty sure that they will have a copy of the drives also. Okay, that is one thing, because they will surely use that to establish the motive of the murder. Yeah. Okay, so that authenticity and all that, they would have checked. So that is only CBI who has to certify whether it's a genuine or fake evidence. So that is one thing. And the other thing is, whatever we presented, these are all circumstantial evidences. True. But I think they have maybe Arnab has been asked to keep quiet because he himself knows a lot of things. So I'm pretty sure he'll play a key witness in this entire case simply because he will go and show all the CCTV cameras
right from Joggers Park to outside the Galaxy apartment to whoever are the Misaki Oberoi Heights. Oberoi Heights is Sachin Kumar's apartment in Andheri. So he might also have collected the footage of the CCTV outside maybe Disha Smith's apartment also in Malad. So like that, yeah, he would have connected one by one. And Samir Bangara's highway also, I'm pretty sure he would have collected the footage. Because it is said that, okay, he was hospitalized and all that. But who from his family went and filed a FIR against the truck driver? I don't think anybody did that. No. Yeah, and so in one newspaper, it is said, yeah, he died. He was going in a bike. In another paper, it was coming, it was said he was going in a car. So whether it was actually an accident or not, we don't know. Yeah. So that is where I think it's all going on. And they tried pinning down all of them, but yeah, they failed. Yeah. And now I think slowly everything is falling into place is what I think. So 7th March is a big day for all. Yeah, we are waiting for that one, and many things will happen before the 7th March also. That's, as you said, we have just set a date, but events will start happening until 7th March and then a big event. So let's wait for the 7th March and also let's follow up on all the other cases also. But I mean, yes, Shashiji, it's been 2 hours now. Fine. Shashiji, before you leave, we have to thanks for reminding about our Sridevi ji. Yeah, so Ninga Sonamari, I mean, we can go for a 1 minute silence for her. And this is for Sridevi ji. Wherever she is. February 24th, but I don't think we met that time. So you can still remember her. This light is for her. Silence for 1 minute. Yeah, wherever she is, and let her soul rest in peace. Yeah, and definitely the culprit will come out one day. We will fight for that. Very true. Amen. Amen to that. Amen. Om Shanti. Om Shanti. Shanti. Thank you, Shashi ji. Thank you, Vijay ji. Thanks, everyone. Thanks everyone. Please keep praying for the beautiful souls. Yes. Yes, Shashi ji. Yeah, that's all I have. Thank you, Mitra. Thank you so much once again, Shashi ji. It's like mind blowing. We can keep talking like this, and this is what we want to do also. So let's keep the fire burning, and let's keep spreading the awareness and keep reminding people what has happened. And we cannot forget of all the sacrifices what these people have done for us, so that we can have a better life in this. Absolutely. I fully agree with you. And Shashi ji, before you leave, I have a beautiful video of Sridevi ji. Just we will share that also. Okay. I will just try to, because I just now. Yeah. Please bear with me. Few seconds. No problem. Yeah, just a minute. Okay. Okay, I just directly add from the. Okay. Okay. Here you go. Oh, so cute. So much of innocence. Can you be able to hear it? No, we can't. No, I not think the music. Not the music. Keep it on. Yeah.
Oh, and கொண்ட காஞ்சம் இல்லாத நெஞ்சம் அதில் வாதை வாழும் கூறாத ஆசைகளில் சீதை வாழும் உன் கொண்ட காயம் மாறாதோ கண் கொண்ட நீரும் தீராதோ திங்கள் தீயில் துன்பம் தேரில் போகும் ஊரில் வானம் பேசும் பாஷை மழையாக மண்ணில் கேட்குமா வானம் பேசும் பாஷை மழையாக மண்ணில் கேட்குமா. thank you so much, Shashiji, for being with us. Thank you, Vijayji. Thank you, viewers, everyone. One actress who And thank ruled you, Janu. complete India, Indian film industry, complete Indian film industry. It's only Sridevi ji, no one else. Everyone is Yes. famous only in one part, like Kamal Rajni from the south. Of course, maybe they did 1 or 2 movies, but Sridevi ji went to every industry and she was just becoming the queen of that industry and then moving to the next one. And yeah, I really feel proud that she's from our place. Yeah. She started from Chennai. You saw one of the roles where she was acting as a Murugan, I think. The small, Okay. with Karthikeyan. Karthikeyan, Murugan, Lord God. I mean, amazing. Such a beauty. Yeah. I know. Anyway, so thanks a lot for this. Thank you. Thank you so much, Shashiji. Thank you, Bye. Shashiji. Thank Have you a so good much. weekend. Thank you, and you too. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Jai Hind, Hind, Jai Jai Bharat, Bharat. Shashiji. Okay, thank you மக்களே. Thank you so much. இந்த வீடியோவை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி கண்டிப்பா 3 பார்ட்டா போடுறோம். எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் இருக்கு, நம்ம பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பேசின தமிழ் ஒரு பார்ட்டா போட்டுருங்க. அப்புறம் சஷிஜி வந்து பேசினத வந்து 2 பார்ட்டா வந்து நம்ம வந்து ஒரு thumbnail பண்ணி பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலா கண்டிப்பா எக்கச்சக்கமான இது வீடியோஸ் போடணும் வந்து because you have lots of information about Disha. Yeah, so definitely பண்ணலாம் அது. Yeah. But yes மக்களே, thank you, and once again ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லுவோம், மறுபடியும் சொல்றோம், ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, அப்பதான் வந்து இந்த வீடியோ இன்னும் மக்கள் கிட்ட போய் சேரும். அப்பதான் வந்து நம்மளோட அவேர்னஸ், நம்மளோட இந்த முயற்சி அப்பதான் வந்து it will keep going. ஏன்னா மக்கள் கிட்ட போய் எவ்வளவு போய் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சேருதோ அவ்வளவு மக்கள் வந்து அவேர் ஆவாங்க என்ன நடக்குதுன்னு. இன்னும் எக்கச்சக்கமான மக்கள், ஸ்பெஷலி நம்ம சைட்ல தான் வந்து இன்னும் எக்கச்சக்கமான மக்கள் வந்து கண்ணை மூடிட்டு உட்காந்துருக்காங்க. ஐ மீன் எங்களுக்கு எதுவும் தேவையில்லை, அவங்கள போய் we have to எழுப்பி அவங்க கிட்ட சொல்லணும் இது நடக்குது, வந்து சேருங்கன்னு. ஸோ எஸ், thank you so much. உட்கார்ந்து போட்டி போட்டுட்டு பாலாபிஷேகம் பண்றது வந்து நல்ல பையனுக்காக நிக்கிறது எவ்வளவு நல்லது. பட் யா, ஓகே, thank you மக்களே, and மறுபடியும் சந்திக்கலாம் நாளைக்கு சூப்பர் செஷன் சஞ்சய் சரோட. மித்ராஜி சொன்ன மாதிரியே வந்து வீடியோ லாஸ்ட் மினிட்ல டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு கொடுத்ததுக்கு once again thank you ஜானுமா. ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத். ஜெய் சுஷாந்த். ஜெய் சாய்ராம். ஜெய் சாய்ராம். ஜெய் சுஷாந்த் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. 2 நாள் நானும் பார்த்தேன். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத், ஜெய் சுஷாந்த் and ஜெய் சாய்ராம்.